صباح الخير. اعتقد افترض نبدأ بعد ده على اساس انه meanwhile بيكون ممكن يدخل علينا التانيين ان شاء الله. Today is day 6 in training session for Lebanon. Today we are going to deal with exchangeable cation in general and cation exchange capacity as a very important soil parameter. I share with you my presentation. You see it, yeah? You see me? You see my? Yeah. Yeah, Yes. okay. Yes. Okay. From my side, I can see it. Okay. So today is cation exchange capacity determination using ammonium acetate. Cation exchange capacity (CEC) is determined by saturation of the soil with ammonium with ammonium sodium acetate, then the extract of that sodium by ammonium acetate. The process is very straightforward, starting with saturation of exchangeable site of the soil with sodium. Then this sodium will be extracted from the exchangeable site by using of ammonium acetate. So this method is considered to be a single ion index, which is sodium acetate. In principle, cation exchange capacity is a fundamental soil property used to predict plant nutrition availability, retention in the soil. Basically, the negative charge site of the soil particles are attracting or holding the positive charge cations, basically calcium, magnesium, sodium, potassium in this site. And this process gives the soil the ability to retain the soil cations in these sites, and of course it can be exchanged with the soil solution. So cation exchange capacity, actually it is a potential. It gives the potential of available nutrient in the soil, basically the cations. CEC typically increase as the percent of clay content and organic matter increase in the soil, because the exchangeable site from clay and organic matter are greater than the others. For example, the sandy soils. Normally values over 25 milligram per 100 gram soil are found with heavy clay soils, organic and muck soils. So this is another definition. Cation exchange capacity actually is referred to soil's total quantity of negative surface charge. And it measured normally in lab by summing cations, and this is another way. If in the next lecture we define or determine the total exchangeable cation, we can use this and sum of all these cation and define or determine the CEC. So there is two ways: either to go directly to measure the CEC, or indirectly to measure the total cations and
total cation in the soil, and then you just add or make a summation for them, and this will give you the CEC. Exchangeable cation in the soil divided into two types: base cation and acid cation. The base cation, namely, are calcium, magnesium, potassium, and sodium. While the acid cation that develop acidity in the soil are hydrogen, aluminum, and ammonium. So as I mentioned, if you determine the exchangeable cations in the soil, you can add them together and determine the CEC. In this condition, the CEC will be equal base cation plus acid cations. Apparatus for CEC, basically, in addition to other ordinary laboratory apparatus, you need a mechanical shaker, reciprocating, centrifuge that capable of having velocity of 3,000 revolution per minute, and conical centrifuge tubes with a volume of 50 mils. For the sample preparation, it is like the ordinary one. You just want soil sieves with 2 millimeter, and it should be air dry. The reagent, as we mentioned, the process actually need basically two: sodium acetate solution with molarity, with the normality 1N, and ammonium acetate solution, also normality 1. For preparation of sodium acetate solution, you need to dissolve 136 gram sodium acetate trihydrate in about 950 ml distilled water, and you have to adjust the pH to 8.2 and mix well, and then let the mixture cool by adding more acidic or sodium hydroxide to bring 1 liter volume with distilled water. Ethanol, 95%. Ammonium acetate, 1N. You add 57 ml concentrated acetic acid to 800 ml distilled water. Then you add 68 ml concentrated ammonium hydroxide. Mix well and let the mixture to cool. Here also you have to adjust the pH to be 7 by adding more acetic acid or ammonium hydroxide and bring to 1 liter volume with distilled water. In this methodology, it is very important to adjust the pH at 7, because at that you can have a good extraction of all binded sodium in the soil. You have to prepare standard stock solution. Actually, this will be done to identify the sodium, because the sodium here is a single ion index. So here you just like in the process of or in the procedure of determination of sodium, you have to prepare your standard solution for sodium so that you can have your calibration curve to identify the concentration of sodium in the extractant.
Here you to prepare for standard dry 5 grams sodium chloride in oven at 150 degrees Celsius for 3 hours, cool in a desiccator, and store in tightly stoppered bottle. Dissolve 2.5418 gram dried sodium chloride in distilled water and bring to 1 liter volume with distilled water. This solution will contain 1000 ppm sodium, and this normally called the stock solution. From your stock solution, you have to prepare your standard solution. So by dilute of 2, 4, 6, 8, 10, 15, and 20 mL from the stock solution to 100 ml final volume by adding 1N ammonium acetate solution and 25 ml lithium chloride. This solution will contain, as a result, 20, 40, 60, 80, 100, 150, and 2000 ppm sodium hydroxide. And also it should have the same concentration of lithium chloride. For procedure, you have to take 4 grams of soils, and this is especially for medium to fine textures soils, clay soil in general, or 6 grams for quartz texture soils, sandy soils, into a 40 ml centrifuge tube, and add 33 ml 1N sodium acetate trihydrate solution. Stopper the tube and shake for 5 minutes. Then after, remove stopper from the tube and centrifuge at 3000 RPM until supernatant liquid is clear. Then you just decant the supernatant as completely as possible. Discard it. Repeat this process with 33 ml portion when in sodium acetate trihydrate solution, a total of 4 times. Repeat this for 4 times. Discard the supernatant liquid each time. And then for washing of the soil, add 33 ml ethanol. Stopper the tube and shake for 5 minutes, and stopper tube and centrifuge until the supernatant is clear and decant. Also make this washing process by ethanol for 3 times, and always discarding the supernatant liquid each time. At this level, the electrical conductivity of supernatant liquid from the third washing should be less than 100 microsiemens per centimeter. Now you have to extract the sodium by replacing the absorbed sodium from the sample by extraction with 33 ml portion 1N ammonium acetate solution. Each time, shake for 5 minutes, centrifuge until the supernatant liquid is clear, and decant the 3 supernatant liquid as completely as possible into 100 ml volumetric flask. Bring the volume with 1N ammonium acetate and mix well. Now the
extract is ready with 1 ml, 100 ml. And you now going to identify the sodium in the extract. And as you know from the previous lecture that when you want to determine sodium, you have first to run a series of suitable sodium standard and build your calibration curve. Then you measure in the sample, the soil extract, the sodium percent or sodium concentration according to the calibration curve. The calculation for cation exchange capacity in the soil, you will going to identify from the soil extract by ammonium acetate in a milligram per liter sodium from calibration curve, multiplied by total volume of extract, divided by weight of the air dry soil, then multiplied by 100 and divided by 1000. So you will get CC in milligram per 100 gram soil. This is this presentation depends on these references, and even I think also it will give you other further reading as well. Thank you. So this is for CEC. If we try to generalize the methodology, as I said from the beginning, here you will going to saturate it, the soil exchangeable site with sodium by adding sodium acetate dihydride for 4 times. Then after you ensure that the exchangeable sites are filled and saturated with sodium, the next step is to extract this sodium from exchangeable site by adding 3 times ammonium acetate at pH 7. So you know from the electrical affinity that the ammonia can replace sodium in exchangeable site. So actually you use sodium who can replace calcium, magnesium to saturate the soil exchangeable site. Then he replaces the sodium by the upper one that is capable of replacing sodium, which is ammonia. This is the theory behind this methodology. Of course, there are many other methodologies that use instead of sodium, they use potassium as well. But the principle is very is the same, that replacing of cations by a single cation and then extracting this cation, this single cation by another one that is capable of replacing it, and then you determine the cation exchange capacity based on single ion. We are ready for discussion, comment. In the methodology, you said like it's like 3 times we will add 33 milliliter of sodium acetate. Then we shake 5 minutes and we centrifuge. Is this enough? 3 times to add, is this enough to have the saturation on the negative charges of the particles? Yeah, it is 4 times, but it is 4 enough times. yet. Yes. Okay. So according to this methodology, okay. According to this methodology, it is enough. Okay. Normally, yeah,
Normally they are other methods, but as I said, it follows the same principle that you have to replace the cation in exchangeable site by single cation. And then after saturation, you extract again this cation from the 3 exchangeable. times. Yes, 3 times by sodium acetate. Yeah. No, for the By ammonium extraction, acetate. by ammonium acetate. Okay. Yes. And you said for the centrifuge with at 3000 RPM, it's until the supernatrant is clear. Is there Yes. like an approximative time, like 10 minutes, 15 or 30 minutes for the centrifuge? Centrifuge. Yeah, you said you have to centrifuge at 3000 RPM, but you didn't say how much time, how long we will have to put the centrifuge. From my experience, it is five minutes. It's enough. Okay, and we will have to try Yes. for the salt From to my see. experience, yeah, from my experience, it is 5 minutes. Okay. Actually, here you discard the decant. Yes, we discard the supernatant. The Yeah, decant. yeah. So you can see if it is clear or not. So the process here, you can identify from your experience what time is suitable for you. But in general, from my experience in laboratory here, we use 5 minutes. But still, you have an opportunity, or you have a possibility to identify is it clear or not. So, but in general, with the soil that have a clay and organic matter, yeah, you need more time because the exchangeable sites here are more in comparison with sandy soils. From yesterday discussion, I think that in some places of Lebanon that the organic matter is high, in others somehow is medium. So here you can thinking of you can start by 5 minutes. If you find it is not enough, you can add more time, because here what is governed the process that when the supernatant is clear, then you will stop. Yeah, you get my point. So Yes. yeah, Yes. you can govern the process, the timing from your experience. But in general, it is 5 minutes in Sudan. Okay. And then when we will add the ammonium acetate to extract the sodium, okay, and we do the centrifuge, between the centrifuge and the reading on the flame photometer, we have to filtrate the supernatrant, right? Just a minute. Excuse me, some visitors, but I you said that with sodium acetate, you no. After adding the ammonium acetate and centrifuge, we will take the supernatrant and fill it to 100 milliliter with ammonium acetate and read it on the flame photometer, right? Yes. Okay. This supernatrant shouldn't be filtrate before reading it on the flame photometer. Yeah, it should be like the previous one. Should be clear. You know that when you centrifuge. Yes, but you will have a small colloids. Maybe they will pass in the nebulizer of the flame photometer and stop it from working. Yes. I get your point.
In principle, by centrifuge, that it should be very clear that to completely separate the solid part from the liquid. But if after measuring of electrical conductivity also of the solution, no, this is for the first part. If you find some colloids, yeah, it is possible to filtrate, I think. But in general practice, it should be very clear. But if you have some organic matter, may it should, yeah, may be available on the liquid. The problem is that you don't have experience. You don't have experience with CEC, but in general, I never analyzed. yeah, but normally, because I know every time we need to use the flame photometer or the atomic absorption, you must filtrate so the nebulizer will not be blocked, even if you centrifuge. And maybe if we put higher than 3,000 RPM, maybe it's better also to not have something in the supernaturant later. Yeah. No, okay. Yeah. From my experience here, by centrifuge, you get a clear solution. But of course, if there is something very visible in the solution, yeah, it is recommended, as you said, to filter the supernatant from anyone, that to keep or to maintain your flame photometer, internal pipe, nebulizer, and others. Yeah, I agree with you in this. So just you need to rely on your experience also in the laboratory. The methodology in general said that there is no filtration, but if you notice that there is filtration, there is some solid part in the supernatant, then it is wisely to filtrate. But from my experience, that normally by 3,000 RPM, normally the solution, the supernatant solution, is very clear. But if you face such problem, of course, make a filtration. We can compromise here or rely on daily experience and daily notice and notes. Okay, thank you. Welcome. During my laboratory work, really I like to do CEC. It is very nice procedure, straightforward, and you feel that you did a very important soil measurement, especially in arid soils. But doctor, what is the benefit of this analysis? Yes, good question. Actually, from CEC you get actually the potential nutrient availability in the soil. Basically, when the exchangeable site in the soil is high, this means that whenever you add fertilizers, the soil will hold this cation and will not leave it to leach very quickly, so that this will be like a storage of nutrient. You actually identify the storage space of nutrient of the soil. يعني السي سي هي زي بتحدد حجم المخزن بتاع التربه لتخزين الكتاينس. يعني التربه اللي فيها السي سي بتاعتها عاليه، سواء كانت ماده عضويه بسبب ماده عضويه ولا بسبب الكلي، عاده دي معناها ترب عندها قابليه لانها تدي او بتخزن كتاين كثيره، وايضا طالما هي مخزناها متى ما السويل سوليوشن او الماء الارضي فقد هذه العناصر بالنظريه بتاعت
التبادل الكتيوني حتطلع من التربه الاكسشينجبل سايت، حتطلع شنو الكتين للسويل سوليوشن. يعني دائما الاراضي اللي فيها سي عاليه بتعتبر اراضي خصبه او فيها مغذيات كتيونيه كثيره. دي الفكره اذا وضحت يعني. ضعت شوي. هلا هي اذا كان في كثير كاتايون بيروحوا مع الووتر او هن بيضلوا هو الكاتين اكسشينج كاباسيتي هو مجر نمره واحد لما تحتويه التربه او من شنو من عناصر. اثنين، زي العمليه بتاعت التخزين يكون تخزين نقدر نقول شنو يعني زول بيصرف بحكمه او بيصرف يعني ما بيحصل لو اضفت كتينس مثلا انت في فرتلايزر ولا غيره. لو كان ما السي سي ما كانت كبيره، الكتين دي بتكون موجوده في المحلول بتاعت التربه وممكن يحصل لها شنو؟ يحصل لها ليتشين. لكن التربه من تكون فيها اكسشينجبل سايت كثيره، هي بتقوم شنو؟ بتعمل عمليه بتاعت التصاق مع شنو؟ مع السويل بارتيكلز. بالتالي بتكون في اداره حكيمه لشنو؟ للموارد بتاعت الكتينس الموجوده في التربه. يعني زي فكره الزول الانسان اللي بيصرف بتهور وبيصرف بشنو؟ يعني بهالحاله اذا كانت السي سي عالي بتكون الارض منا كثير بحاجه لفيرتلايزر. بالضبط. واذا ضفت لها فرتلايزر هي بتحتفظ بشنو؟ بتحتفظ بالكتين بشكل جيد. بالتالي لما يحصل لها نقيصه، اصلا النبات ما زي ما تكلمنا، النبات هو بيشيل العناصر من وين؟ بيشيلها من محلول التربه. فلو العناصر دي نقصت في محلول التربه حيحصل عمليه بتاع التبادل. جزء من الاكسشينجبل سايت حتتخلص او حتدي جزء من الكتين المحتفظه بها للمحلول شنو؟ الارضي. يعني زي شنو؟ بيكون صرف او اداره للموارد دي بشكل شنو؟ بشكل سليم وبشكل عاده. مثلا مثلا الاراضي الرمليه السي سي بتاعتها ضعيفه، بالتالي حتى لو اضفت فيرتلايزر ممكن يحصل لين شنو؟ لانه التربه ما عندها مواقع كثيره للاحتفاظ. يحصل لها شنو؟ يحصل لها ليتشين، تمشي مع الماء الارضي وتنزل تحت بعيدا من المنطقه بتاعت الجذور. بالتالي النبات ممكن ما يستفيد منها. الاراضي مثلا الطينيه والاراضي المتوسطه الميديم تكشر، لما تضيف عناصر هي فيها اكسشينجبل سايت كثيره، بالتالي بيتم الاحتفاظ بشنو؟ بالعناصر. يعني السي سي صفه او مقياس هو بيأكد على قدره البوتنشال معناها قدره الارض نفسها على شنو؟ على الاحتفاظ وعلى الاعطاء لشنو؟ للعناصر للمحلول الارضي. اوكي وضحت. ثانك يو. انا حقيقه كان برضه يعني قبل شويه كنت بشاهد لي في فيديو عجبني جدا، يعني لو لقيته برضه ممكن شاريت. Okay, here we're provide a brief overview of what's called cation exchange capacity, or CEC. I'm not getting into too much in the exact of the details of the chemistry or the interaction here. I want to have a basic understanding. This is something very commonly provided on soil tests. Growers should have questions about this. So cation exchange capacity, or as I said, is abbreviated CEC. This is a measure of the soil's ability to hold positively charged ions. Those are important because we see the positively charged ions mentioned here are a lot that are associated with major nutrients needed by the plants. The CEC influences the soil's ability to hold onto essential nutrients and provide a buffer against soil acidification. So we see that the soil particle here has that typical permanent negative charge that's going to attract or hold these positive ions, which tend to have a lot of the nutrients that the plants need. So first off, that cation that I mentioned, well, that's an atom with a positive charge. That means it's lost an electron. So we go back to hydrogen atom here, 1 proton, 1 electron. Protons have a positive charge, electrons have a negative charge.
So if it's a cation, that means it's lost an electron in this case. So it loses an electron, becomes oxidized, or this becomes now a positive ion, which would be properly termed cation. In contrast to that, the atom's a negative charge, and this is an ion. So here we're gaining another electron. Electrons have a negative charge, it's being reduced, and we have the hydrogen anion here. So anion negatively charged, cation positively charged. Since this is cation exchange capacity, it's the ability for soils to exchange positive ions. Some of those base cations, as you mentioned, are important nutrients such as calcium, magnesium, sodium, and potassium. These are all involved in those cations that are interacting with roots and the negatively charged soil particles. What influences CAC? Soils with higher clay fraction tend to have higher CEC. Organic matter also has high CEC. So if you're looking at just increasing CEC, well, if you're adding organic matter and clay materials, well, that's just naturally going to increase that CEC. You can see here in contrast, sand is a very low CEC. So it's just, again, something to keep in mind if you are growing in a sand medium, that your CEC naturally is just going to be lower by the inherent particle size. So low CEC, what does this cause? Well, soils, commonly sandy in texture, with low CEC are more likely to develop deficiencies in potassium and magnesium, as well as other cations. Again, having that low cation exchange doesn't allow this to be held very well, doesn't allow the plant to be able to take them up. So some of the drawbacks to having CEC, you can see nutrient deficiencies can incur. So this video also show the importance of CEC as well. Not all soils are created equal, and if it weren't for chemistry, we wouldn't be able to grow many crops here, nor here, nor here. It's like this. Soils are composed of sand, silt, clay. So this video also show the importance of CEC and describe well the principle behind it. Yeah. Any comment? Any comment? No, everything is clear. Thank you. Welcome. Okay, thank you. Welcome. So if everything is clear, so we can go to the other part. And it is very, as I said from yesterday, cation exchange capacity and exchangeable cations, they are very similar methodologies. Actually, when we come to the exchangeable cations, it is very simple methodology, very simple. Before we move to the next part, Yeah. if the soil has low CEC, what's the best way to solve this problem? This question is very good. Actually, we have to state first that CEC is the inherited characteristic of the soil. Actually cannot be changed in principle. You cannot say that I will going to change the cation exchange capacity because it is built-in characteristic of the soil, and even it is used normally in classification. But in general, you can, when you come to the management, you can increase the soil CEC by adding organic matter. So here you make some modification. You have to increase this from management point of view, not from classification point of view. For example, if we have a sand soil,
the inherited characteristic of it that it has a low CEC. But if I want to make a modification to increase the ability of this soil to have higher holding capacity, cation holding capacity, then I will add organic matter. You get my point? Yeah, thank you. Yeah. Yeah, no, normally CEC is using classification. If there's something that يعني الصفة دي صفة ثابتة للتربة لنوع التربة المحدد. يعني التربة لو التربة ظروف تكوينها هنا ممكن نتكلم شوية عن الحتة بتاعت السويل فورمينج فاكتور. التربة هي عبارة عن كائن بينشأ زي الكائن بينشأ في ظروف محددة. الظروف المحددة دي يعني السويل is natural system that formed under a specific condition, and there are basic 5 soil forming factors, namely the parent material, which the parent material from which the soil is developed by weathering. Of course, it will transfer or convey some characteristic of that parent material. For instance, soil developed from quartz will be sandy. Soil developed from basalt and these igneous rocks will be clay soils. So this forming factor, parent material, also the presence of organic matters or organic microorganism, also they have influence in the soil forming factor. The climate as well. If the soil is developed under arid condition, high temperature, low rainfall, then it will be characterized by from this as a consequence accumulation of salt, and also the slope of the soil developed in lowland is different from that developed in elevated area or highland, and time. So all these factors, they at the end they will bring or will contribute to develop a certain type of soil. This certain type of soil will have a certain characteristic. One of the certain characteristics that is belong to the soil and using classification is CEC. But as I said, if you want to improving the holding capacity of the soil, you can add organic matter, and this, for instance, will decrease the cation holding capacity of the soil. But this, of course, will be not inherited characteristic of the soil. So every year you have to add organic matter, and if the organic matter is for any reason decrease, then the soil will go back to its inherited characteristic. So we have to measure the COC on a regular basis to check if it's still high or low, and when to add organic matter. Yes. Here, of course, I use the term cation holding capacity rather than cation exchange capacity. So because I think that here from the video, the process of holding capacity or CEC is influenced by soil and organic matter. So whenever you add organic matter, you add a CEC, you add the CEC of the soil. But this will be a manageable from management point of view. But the soil at the end, it will return to be, if it is sand, then it is inherited CEC. So if you want to improve your soil cation holding capacity, you can add organic matter. Of course, you can make some. Also, there is a new methodology that called texture modification.
if, for example, if you have a sandy soil, then you can modify the texture of the sandy soil by adding a clay soil. And here will be like artificial, not artificial as not artificial in general, not artificial completely, but you create a modified soil by bringing soil from outside and mix them. So here what I want to emphasize that the CEC is inherited measurement of the soil. But of course, you can make some management practice to improve the cation holding capacity and between brackets CEC of your soil. Yes, that's clear. Thank you. One more question, doctor. تفضل يا عبير. Also, the pH, it will not play a role in this situation of CEC if we will improve? Yes, indeed. And even within this procedure, I emphasize that the extraction, the ammonium acetate extraction, the pH should be at 7. And this is very important. But at this point, you can get the extraction of the all cation. And even there is some critic for this methodology, methodology by ammonium acetate, that it considers that the pH to be 7. Although in the real soil, the pH is not 7 always, it's variable. And as you know that the pH has a great influence on process of availability of nutrient. So even CEC is very influenced by process of or changes and variation in pH. Therefore, again, I insist that when you come to the CEC in this methodology, it goes to identify the inherited characteristic of the soil within a specified condition of pH 7. So that in classification, you can say this soil is CEC, it is clay soil, or CEC is less than 10, then it is sandy soil. It more concentrated in two issues, basically the process of classification of the soil, and the second one in the giving some hint or clue on potential nutrient availability in that soil. Do you get my point? Any comment? Any comment? No, thank you. No, thank you. Everything I was think we clear. can move to the next part. Okay. So as I said, the next part, exchangeable cation is the methodology and principle is very similar to the cation exchange capacity. Also, as I said, if you determine the exchangeable cation, you can get or calculate the CEC as well. And this is an alternative method for measuring of CEC.
The exchangeable cation here they are straightforward. Then next step in the CEC in the previous methodology, here you are directly go to extract the cation by ammonium acetate. Just extraction of cation by ammonium acetate. As we mentioned, that exchangeable cation, actually they are classified into two parts, base and acid cations. And the exchangeable cation indicate the soil fertility and ability to provide nutrient for soil solution. Here the apparatus, just centrifuge, 50 ml round bottom narrow neck centrifuge tubes and reciprocating shaker. As the previous one, the sample here also it is air dried, sieved air dry soil, sieved with a sieve of 2 millimeter mesh size. The reagent, ammonium acetate solution, 1N, and similar to the previous one, to 700 or 800 ml of water, add 57 ml of concentrated acetic acid, and then 68 ml of ammonium hydroxide. Dilute the volume of 1 liter and adjust the pH to 7. As for Abir mentioned that the pH should be at 7, and this of course is the critic for this methodology, how much it is similar to the real condition of the soil in the field. Ammonium hydroxide and acetic acid, approximately 0.1 N. Both of them, they are used in preparation of ammonium acetate with normality 1 N. For the procedure, as the previous one, you take 4 gram for medium and fine texture soils, clay soils or sandy clay looms, or 6 for quartz air dry soil into 40 ml centrifuge tube. Then you add 33 ml of ammonium acetate and shake for 5 minutes. Remove the stopper and centrifuge at 1000 RPM until the supernatant liquid is clear. This usually requires 5 minutes, and this here in the methodology is very stated as mentioned for Falari. Normally 5 minutes is enough for the process of centrifuge. Here the decant and supernatant as completely as possible into 100 ml volumetric flask. Here you are not going to discard the supernatant, but actually you put it, you store it, you keep it in 100 ml volumetric flask. Extract with ammonium acetate, repeat this 3 times and make the same process, decanting into the same flask. Dilute the volume, mix and determine the amount of various extract cation by flame photometer or chemical methods. Here, after you get the soil extract by ammonium acetate, you will going to run like the others, like the previous procedure, to determine calcium plus magnesium either by titration or by flame, and also sodium and potassium by flame as usual, and then you get the total extractable cations
for single cation, you get extractable cation for calcium, extractable cation, extractable concentration of potassium, extractable concentration of sodium, extractable concentration of magnesium. By the same procedure, you get from this training session, or of course by using flame photometer, or as you normally do in your laboratory by atomic absorption. Now the calculation here, there is something very important here. You are going to get the exchangeable cation, you have to determine also the soluble cation from the previous lectures. You get the soluble cation in milliequivalent per liter. And now from this procedure, you get the extractable or cation extractable by ammonium acetate. Extractable cation. So for exchangeable cation, you have to subtract or subtract the soluble cation from the extractable cation. And here also you have to convert the soluble cation and extractable cation from forming of milliequivalent per liter into milliequivalent by 100 grams of soil. So this is very straightforward for changing from milliequivalent per liter into milliequivalent per 100 grams. You get the concentration from your reading, multiply by 10 over the weight of sample. Then you have to go back to your soluble cations, calculate soluble cation from your previous measurement, and follow also. You have to cation concentration in milliequivalent per liter, multiply over a saturation percent, and divided by 1,000. So when you get the extractable cation and soluble cation, both of them in milligram per milligram, you just subtract the soluble cation in milliequivalent per 100 grams from the extractable cation in milliequivalent per gram. And then after, if you want the CEC, you just sum the concentration of each all cation together, and this will give you the CEC. And here the reference for this. So as I said, the exchangeable cation procedure is very similar. Actually, it is a part of CEC, like but here it is very straightforward and very simple in general. So if you like to use it, to use this methodology to get the exchangeable cation at first, and then you can sum the exchangeable cation, and you can get CEC. So from this procedure, you can measure two: exchangeable cation first, second CEC, and it is normally known as effective CEC, not with E, not normal CEC. It is effective CEC. As I mentioned yesterday, that CEC normally and exchangeable cation, they are very important to identify another very important CEC, another soil parameter, which is used heavily in the region of the Near East, that the exchangeable sodium percent.
And normally for each cation, you can identify the proportion of certain cation in comparison with the sum of all cation. And this is very important. We mentioned many times that sodicity is a very serious problem in many regions of the world, but actually in the Near East and North Africa, it is more dominated, because the condition here in Sudan, in this region, that the climate is very arid, so the precipitation or rainfall is very low, and this condition promote or encourage accumulation of salt, and basically or very specifically may lead to accumulation of sodium cation in the soil, which created a very serious problem, that is sodicity. So when you have the concentration of single cation and you have the CAC, you can identify the proportion of dominancy of a certain cation in comparison with others. Actually, I will going to write it now. We can add a new slide. Exchangeable sodium percentage, and actually it is equal, normally called ESP abbreviation, and this ESP equal to exchangeable sodium concentration, of course, divided by CEC, and then multiply by and as I said, you can make an exchangeable you can make for all cations, other cations, you can say exchangeable potassium. So here is potassium. And others, even calcium. But is the most important and traditionally used is the exchangeable sodium, because it used to determine whatever the soil is sodic or not. Normally, soil with exchangeable sodium percent more than 13 is considered to be sodic. And as you know from our previous lectures on measurement of sodium, that the sodium has a great influence on soil extraction, and it lead to dispersion of soil, and this will lead to deteriorate of soil structure, and then the soil will be very compact, and this prevent root penetration, in addition to low gases or air in the soil, and also the water lead to the water logging, and the water cannot penetrate or move freely or easily in the soil profile. And all this together, they create a very bad or very bad physical condition, and in turn this will prevent the growth of the plant.
Any comment? Question? Discussion? دكتور لك كيف نحن بنعمل اكستراكشن للكاتاينز بناخد 5 جرام of soil in 100 milliliter of ammonium acetate. Take for 30 minutes then filtration. So is it okay? يعني I think it is not okay. Why? But we did the PT on this at this method and it works. Maybe the For the soil 4 itself- cations يعني we don't have a problem. Yeah, there is some methodologies using addition of ammonium acetate, but they keep the soil to stand for 1 day, and One then day? yeah, 1 day, yeah. Shaking for 1 day or No, not shaking, not okay. shaking. Yeah, you just shake for 5 minutes. Then you leave the soil with the solution for 1 day. For 1 day. This is another methodology. But normally, according to this methodology, you have to Okay, here I'm going to provide a brief overview of what's called cation actually I get some video that actually they use your methodology, this methodology. We can share it. At least. We're going to look at how to do a cation exchange capacity measurement. You see my cation exchange capacity, or you see CEC, my is a measure of the number of No? You can see the PowerPoint only. soil for cations. The first thing we want to do is take our soil sample. Now you see it, yeah? Yes. Yeah. We're going to look at how to do a cation exchange Maria, this is the same and procedure cation you exchange follow. capacity, or CEC, Okay. of the number of exchangeable sites within a soil for cations. The first thing we want to do is take our soil sample. Again, it's air dried, sieved to 2 millimeters. And the amount that we weigh is going to depend on the organic matter content of the soil. So if it's a low organic matter, we want to use about 10 grams. If it's a high organic matter soil, about 2 to 5 grams. So I've already weighed out a sample, and we're going to put that into a 100 ml centrifuge tube. And the method that we're going to use is the ammonium acetate method. So this is a fairly standard all-purpose method, and the solutions are buffered at a pH of 7. And the ammonium ion is also a good ion to choose for replacing the other cations. I'm going to add my first extraction solution, which is the ammonium acetate. So we're going to add 40 mils of ammonium acetate, the 1 molar solution. And stopper that up. And we want that to shake for about 5 minutes. So if you're doing a lot of these samples, you want to line them all up in your tray and put them on an automatic shaker. And then you want to let it stand overnight. So let's pretend we've had a good night's sleep, we've come back, and the next morning, we're going to shake them up again for 15 minutes. So after 15 minutes of shaking on the shaker, we're ready to do our first filtering. So you want to make sure before you do this next process that you have all your solutions on hand and ready to go. And what you need is 1 molar ammonium acetate, which we've already used, isopropanol, and also a 1 molar potassium chloride solution.
So you want to set up your vacuum flask and Buchner funnel. So we have our vacuum flask. Put the funnel on top. If you happen to think about it, if you slant the long end of the funnel away from where the vacuum comes out, it's less likely to suck liquid into the vacuum. And then hook that up to the vacuum apparatus. We need a filter paper in there. We're going to use Wattman 42 filter papers. And you want to pick the size that fits nicely in the top of the funnel, covering all the holes that are in there. Start the vacuum so that it sucks down the paper and none of the soil seeps underneath. And pour in our sample. So what's happened with this first extraction is that the ammonium ion from the ammonium acetate has replaced all of the cations that were originally on the exchange site. So what should be coming out, because it's been displaced into the solution, is our calcium, potassium, magnesium ions. And we just want to give a little rinse of the stopper. And we want to rinse out our tube to make sure we get all of our soil sample, because we're going to be further extracting or rinsing the sample. You need to do a couple more rinses with ammonium acetate. So we'll do 4 washes with 30 mils of the ammonium acetate solution. So we have this handy dispenser that does an approximate volume for us. So there's 1 rinse, 2 rinses. So again, what we're doing here is displacing all the original cations and replacing them on the exchange sites with the ammonium ion. So we want to discard of this bottom solution because today we're not going to measure for any specific cations. So we'll just disconnect the flask and dump out what's left in the bottom. And now we're ready to do our next rinse, which is with isopropanol. And then we'll move on to our next rinse, which is isopropanol. So turn the vacuum back on, and we want to wash with 40 mils 3 times of isopropanol. So what this is doing is just rinsing out the excess ammonium that is in the soil and that isn't actually absorbed onto the exchange sites. So let's say we've already done our 3 rinses with 40 milliliters of isopropanol, and this filtrate, again, we're just going to dispose of because it's just been a rinse and we're not interested in anything that's in the filtrate. So the final rinse or step is with potassium chloride. And the idea here is that the potassium ions are going to displace all of the ammonium ions that are currently on the site, and then we can measure how much ammonium was there. So we're going to wash with potassium chloride 4 times, 50 mils each time. And you want to make sure with these rinses that you don't go over a total of 250 mils because that's the final volume we're going to make it up to. So I'm going to take the filtrate that contains the ammonia we want to analyze for and pour that into my volumetric flask.
If you are not feeling that confident about your transferring skills, you might want to use a funnel and a funnel rack. And then you want to take up the volume in the flask almost to the line. So use some extra potassium chloride solution to do that. And we'll take it up close to the line. And then we'll stop before we get to the line. And then when it's just below the line, you want to grab a squeeze bottle and finish it off so that the meniscus, the bottom of the meniscus, is just at the line. And that way you know it's exactly 250 mils. So you're aiming to have the bottom of the meniscus just at the line. So once we've made it up to volume, we need to mix it. So you want to stopper it up. And when you're mixing volumetric flasks, you want to be aware that the air bubble goes all the way to the bottom and all the way back up to the top of the neck again, so that it's thoroughly mixing. And it's safe for most solutions 15 to 20 times to invert it for full mixing. Once your solution is mixed, we don't need this much of sample to analyze for ammonium. So we'll just take a small amount and transfer it into a smaller container. And that's what we'll send for analysis. So about 60 mils will do for the FIA analysis. So that's the part we want to save. That will go straight for analysis or into the fridge. And make sure you label that container with your sample code and also with the date so that you know exactly what is there and are able to trace your samples. So that sample will now go for analysis of ammonium. And one way to do that is a colorimetric method using flow injection analysis. So here also they use another. Cation exchange is the process by which cations, positive. So here also they use another index which is ammonia. But as you notice, they leave the solutions, the stock solution, the first one for overnight, so that she said during the video that they don't want to measure the extract, the exchangeable cation, so she discard the first solution, yeah. دكتور Yes. بس انا I missed one step لما قبل ما تعمل filtration لما كبت اللي بالتيوب كبت على الفانل تاعول الفلتريشن بس السوبر ناتنت ولا نزلت التراب معه كمان؟ نزلت التراب معه، كل التراب معه بعدين صارت أيوة. تعمل لهم هي طبعا هنا هي دايره تقيس السي سي يعني، لكن انا استفدت من الجزئيه دي في الجزء الاول. هي دايره تقيس السي سي، وهنا السنجل ايون اندكس اللي هو الصود. لا ما الصوت، هنا الامونيا ال NH4. ايه صح. هي الاندكس اللي هنا السنجل ايون اندكس بتاعها بدل يكون الصوديوم بقى شنو؟ بقى الامونيوم. فلو لاحظتوا في المرحله الاولى هي اضافت 33 مل تقريبا من الامونيوم اسيتيت، وعملت له شيكن 5 مينت، وبعد ذاك خلته يكون يقعد اوفر نايت. حتى قالت استخدمت انه نتخيل انه انا مشينا اخذنا نومه كويسه وجينا راجعين وكذا جود سليبين وكذا، فهو اوفر نايت. بعد ذاك جت عملت شالت كل المحلول ومعاه شنو؟ معاه التربه، عملت له فلتريشن، وعملت الفلتريشن برضه عملت رينز 3 مرات
الامونيوم اسيتيت. هنا بيكون اتخلصت من شنو؟ اتخلصت من كل الكتينز الموجوده في التربه في الاكستراكت تحت، موجود تحت، وعملت شحن لكل الاكسشينجبل سايت في التربه بالامونيا. هي طبعا لانها مستهدفه السي سي، عملت ديسكارت للسوليوشن ده. لكن في الكيس بتاعنا احنا لو دارين اكسشينجبل كتين ممكن كان نشيله على طول، يعني اللي هو ده بيدينا الاكسشينجبل كتين الموجوده. بيزيكلي زي ما هي قالت في الفيديو، الكالسيوم، المغنيسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، هي شنو موجوده في الاكستراكت. بعد ذاك في الميثودولوجي زي ما قلت هي معتمده السنجل ايون اندكس اللي هو الامونيوم. جات عملت شنو؟ عملت ريبليس له بالبوتاسيوم. قامت عملت شنو؟ البوتاسيوم. ايوه، جابت البوتاسيوم بيحل الامونيوم. فنزلت الامونيوم بقت في شنو؟ في السوليوشن اللي تحت اللي بتقاس اللي هو الامونيوم. قالت حتقيسه ب سبكترومتري وتحدد الكونسنتريشن بتاعه، بالتالي ده بدي السي سي. يعني هي نفس الميثودولوجي، لكن الاندكس السنجل ايون اندكس انا قلتها اثناء البرزنتيشن انه الناس الميثود دي بيسموها السنجل ايون اندكس. فانت في ناس بيستخدموا الاندكس، مثلا السنجل ايون اندكس في الحاله بتاعت الامونيوم ستيت المعروفه والمشهوره، انه الناس بيستخدموا الصوديوم، يعني بيشبعوا كل الاكسشينجبل سايت بشنو؟ بالصوديوم. اما في الكيس بتاع الفيديو اللي كان فيه برزنتيشن نفس الميثودولوجي، لكن الاندكس هنا الامونيوم. بيشبعوا كل الاكسشينجبل سايت في التربه بشنو؟ بالامونيوم. ايه بس هي كبتهم الامونيوم، قست اخر شيء البوتاسيوم. ما هي قالت لانه احنا ما هدفنا نقيس الاكسشينجبل كتين. يعني هي لما بالاخر بدها تفحص طلع الامونيوم، مشان هيك غسلت بس ساعه ال2 بالاخر. The ammonium goes down in the filtrate. Yes. So if we want to measure لا الامونيوم جوز في الفلتريت في الفاينل ستيب. في الفاينل ستيب. The final step, yes. في الفاينل ستيب. لكن في الفيرست ووشن كان هو بيحصل اكستراكشن للكتينز الكالسيوم، مغنيسيوم، صوديوم بالامونيوم اسيتيت. يعني الامونيوم بتحل محل الكتينز دي. So if we want to measure the calcium and the magnesium, we have to take the first filtrate and use it. Yes, بالضبط. Okay, so in our method, are we underestimating the calcium and magnesium? Because we didn't leave it overnight. Yes. So we can do our method, but we keep it overnight, the ammonium acetate with the salt. And then we filtrate and do the atomic absorption or the titrimetry method, like the one of the soluble. You are missing one step on. Yes. يعني انت الزمن ما مهم. الزمن ما بيزيد الفرصه بتاعت الاحتكاك بين الامونيوم والكتينز. انت لو يعني عملت الحاجه بسرعه معناها ممكن يكون في بعض السايتس في السويل ما حصل لها شنو كونتاكت مع السوليوشن بتاع الامونيوم اسيتيت. Yes. انت هنا الزمن هنا فاكتور مهم يعني. Yes, sure. دكتور مش افضل كمان اذا كانت عم تكون شيكينج هول نايت؟ مش الشيك كمان بيساعد انه يصير في كونتاكت او ما خص؟ يا عبير, we cannot leave the shaker on all night because we don't have electricity. So it's the same thing. I know. So no need for the shaking. You can leave it overnight. The next day when you have electricity, you can make the shaking for 30 minutes. Then you filtrate. But shaking overnight, أكيد لا. أنا بس عم بسأل إنه it's better أو لا. ما توجعي راسك. You don't need to know. موضوع. يا. We have to accommodate with what we have. Lebanon or not?
هي في الحقيقه طبعا الميثود دائما الناس بيتكلموا عن الميثود انها تكون شنو، تكون ستاندرد، بمعنى انها تكون بتتبع نفس الخطوات. على اساس كده ممكن تكون في مقارنه كويسه. يعني it doesn't mean الميثود دي it doesn't mean انا من قلت لا مثلا ناس ماريا مثلا بيقولوا انه بيستخدموا كده. هي ممكن مثلا في بعض الكونديشن تكون بتشبه لو خليتها اوفر نايت، لكن هنا لو طلع مع نتيجه لمقارنه في محل ثاني، في بلد ثاني، في معمل ثاني، لا اذا ما بتتبعوا نفس الميثودولوجي، ممكن تكون في اخطاء ناتجه من شنو؟ ناتجه من انه الناس ما اتبعوا، او في فروقات بمعنى صح. ممكن تكون في فروقات ناتجه لانه المعامل ما اتبعت نفس الطريقه. فهي المساله بتاعت الفكره عسل الكورس ده، التريننج كورس ده، فكرته الاساسيه انه الناس to come to harmonize ولا standardize الميثودولوجيز. يعني حتى even within الكنتري، وبعد ذاك among الكنتريز. يعني مثلا انا لو عملت نفس السي سي، لو في طريقه تكون في لبنان وفي سوريا وفي مصر وفي في اليمن بتتبع بنفس الميثودولوجي، معناها لو في فروقات، اذا في فروقات ناتجه من شنو؟ من الترب، طبيعه كل تربه. لكن لو في واحد مثلا بياخد اوفر نايت، وواحد بياخد نص ساعه، وفي واحد ما بيعمل يعني شيكين كويس، بالتالي ممكن الفروقات في القراءات بتاعت السي سي تكون ناتجه من اختلافات الطرق او البراكتس المستخدمه من كل معمل. فهي الفكره بتاعت الستاندرايزيشن الميثودولوجي. يعني مثلا هسه عبير ممكن تقول لي تطول الشيكن ربما يدي نتائج زايده طبعا، لانه انت هنا زدت وقت التعرض او الوقت بتاع الاحتكاك بين الامونيوم اسيتيت والسويل بارتيكلز. لكن ممكن تدي لاوفر استيميشن سببه الميثودولوجي rather than سببه طبيعه التربه نفسها. فهي الميثود دي دائما الفكره بتاعتها انها تو بي ستاندردز. زي الناس اللي يتكلموا عن الامتحانات والنتائج، هي ما الطريقه الوحيده لتقييم ما الطريقه الوحيده لتقييم مثلا الطالب، لكن هي الطريقه اللي ممكن تكون محترف بها او معتمده، او ممكن من خلالها اجراء مقارنات. فالميثود دائما الناس بيميلوا انها تكون whatever انت زي adopted للميثود A you have to follow الانستراكشن بتاعتها. عشان لو someone in other place follow method A, we can compare the result between two laboratories, so that I can say that the soil of Lebanon has a CAC مثلا less than a soil of مثلا Yemeni, and so it is a standard method. Actually depend on the condition within the methodology itself. يمكن أمس برضو we discuss about issue I think with ناس يوسف in SOR laboratory, that with adding of 5N, as far as I remember, 5N for nitrogen and 2.5N. So it is a research area, because the laboratory is there is not only devoted for agriculture recommendation, it also concerned about even for development of methodologies. You can compare you can run in the methodology in a different ways. If I increase the extraction, what is going on, and if I leave it for overnight, or if I like Maria in Tel Al Amara doing normally, if after 20 minutes what's the result, and I can do a comparison, and I can come up with some harmonized methodology, maybe for Lebanon. Why not? So the idea that
when you run a measurement at a certain methodology, you have to follow the same steps so that your result can be comparable with others laboratory. I think we will going to discuss this in more detail when we come to the proficiency test. And the idea behind the standardization is to make it your data interchangeable, comparable. You get my point? I talk a lot. Yes, it's fine. Thank you. After we do the filtration, how much the filtrate would stand before measuring? Yeah, You have to measure directly, or always it is better to measure it directly. But if you leave as a stock solution, if there is some evaporation, so you can add you can bring the volume again by adding ammonium acetate as a methodology. But normally it is not perishable. It can be left for 1 to 2 days. It is okay because it is cation and anion in a solution. It will not going to, it could stand for 1 or 2 days. Yes. Okay. ماريا دايما السي سي بيجيكم كم بالميثودولوجي اللي انتم اول اكسشينج او ختان بتجمعوها ولا لا؟ اذا جمعتوها بتديكم السي سي، لان انا قلت انتم ما بتقيسوها. يلي بيطلبوها بنعمل لهم اياهم باي استيميشن كالكوليشن للكالسيوم مغنيسيوم، نحولهم ملي ايكوفالنت وبنجمعهم. دايما بتكون بتصل كم عادة ولا ما متذكر الرقم؟ ما بتذكر، ما بتذكر الرقم. ماري بتجمع كمان تبع الصوديوم والبوتاسيوم كلهم الاربعه؟ الاربعه سوا. اوكي، بس انه حتكون اكيد النتيجه مش كتير اكزاكت لانه استيميتد اكيد، لانه في هدوليك الاتش بلس وهودي مش محسوبين، يعني ما مش محسوبين الاسيد. هي في الطريقه دي معتمده، يعني ما لانها دي ما بتعتبر استيميشن، هي بتعتبر ميثودولوجيا عاديه. اما الاستيميشن دائما بيعتمد على كالكوليشن بيزيكلي. مثلا زي انتم مثلا بتشتغلوا النيتروجين من الاورجانيك ماتر، ده بيعتبر استيميشن لانه ده هنا بيزيكلي is a calculation. لكن in case you make a summation, it is CEC measurement because you measure the cation in the soil. You measure the calcium, magnesium, sodium, potassium. Actually, normally the CEC is mostly determined by a base from calcium, magnesium, and sodium. This is effective calcium, effective cation exchange capacity. It's called like this, effective cation exchange capacity. Because with aluminum and hydrogen and ammonia, they are not found in a large quantities like the others, calcium and magnesium and sodium. So I think if in laboratory in Lebanon, if you determine the exchangeable cation, then make a summation, then you get your cation exchange capacity with very small symbol that ECEC.
Any comment? Any comment? Any comment? If there is no comment, we can move to the last one. I try to make some important point regarding soil sampling from your yesterday request. Falari. Yes, I'm here. I guess we can Arrasa. continue. Yeah, so actually during the laboratory assessment, I know very well Falari and Maria. So many times You ask about us. I'm biased, yeah, somehow. But now I know I can ask Rania and Hala, all of them, and also Abed Al Haj. So do we need to move to the? Yes, we can move for me. Yes, it's okay. Good. Actually, I stated it like a point, just a point for soil sampling. So in principle, we have to identify and affirm and commit that soil is very high variable. Even we normally they said that soil is a heterogeneous system within a 1 centimeter. So the variability of the soil is very high. So in soil sampling, you have to consider that you deal with a natural system is very variable, even over a very short distances. So you have to make the sampling design or sampling strategy in a very straightforward way that to cover or to accommodate this variability within this system. So therefore, it is not recommended, and even it is not sufficient to collect soil at just one location. If you take one sample from an area, you cannot say that this is a representative for that location. For example, you cannot take soil from Sur, and you said one sample from Sur and said that it is represent the soils within Sur. You have to be very careful with process of number of samples, and not only the number, where these soils were taken. All these, they are very important in process of soil sampling. So the soil sampling, as a definition, it is a process of taking a small sample of soil, and this small sample of soil sent to a lab to determine not only nutrient content, also physical and chemical properties of that soil. So the soil will be tested for chemical, physical, biological properties, and all of them, they are very critical to plant nutrition. Therefore, soil sampling is very crucial and very important and very essential very essential
for characterization and evaluation of soil. Normally, you have to characterize. By characterizing, we mean that what's the concentration of cations, anions, also the texture, type, the bulk density, particle density of that soil. All these, they are characterizations. The measurement we did always, and we deal with in this training session. All of these lead to process of characterization. Then you have to evaluate based on results. You have to make interpretation to say that this land is suitable for agriculture or not, or this land is suitable but with some deficiencies like this. But this process of evaluation is the second phase after characterization. Soil sample must be representative for field or land under study. So reliability and applicability of the laboratory analysis is depend on sampling precision. As I said, you cannot take one sample from one place and say that this is representative of the whole area. It is not provide you with the reliable and applicable results and then evaluation. Normally, it is recommended that to have a number of samples, so that from this collection of samples, you can at the end with what was known normally by composite sample. You have from an area, for example, 5 acre, you can have 10 samples from 10 locations. Then you can bring all of them together and make one sample, which is called a composite sample. In general, in many countries, that one sample for every 2 hectares is okay. In other places, 5 hectares, but in general, from 2 to 5 hectares are accepted. For soil survey, the soil can be collected from soil profile. And here we have, normally when we have a location, we can get a soil sample from profile, or from trench or augers. Normally, we mean by profile to dig the soil into a depth that not less than 1.5 meter. You dig the soil vertically into 1.5 meter. But with auger, you can take just, for example, so from the soil depth 1 to 15 centimeter, or 1 to 15 centimeter, and then you go deeper to 15 centimeter to 30 centimeter, and this the latest one called auger soil sample. And other use trench soil sample or auger soil sample. But with profile, you dig a hole in the soil. Within the sample design, normally you can make a grid sampling, or you can make a biased sample. Grid sampling, normally with grid, we mean that you take a sample at relatively equal distances. If you take sample, for example, every 100 meter, you take a sample every 100 meter. Then you go to the next place after 100 meter, and so on. This is grid. Bias, somehow I use this bias because you can make some judgment. You are not going to take
for example, every 100 meter, but you can take a sample at every change in the soil. Normally, the changes that govern soil sampling, for instance, soil color. If you find differences in the field with the different soil colors, then each pattern will be sampled alone. Also, if the changes in slope, this area is low and this one is high, so you can take a sample at the low one and another sample at the elevated or high soil. So it somehow we called it stratified sampling or physiographic sampling, based on changes, visible changes. Are they considered the same sample? Do we mix them or we consider them different samples? When they, soil, if it's not homogeneous. If it is not, it is different. So you have to take it as a single one and not mix them. When there is the changes in color or changes in slope or other factor, you use it as a different one, not mixing them together. Okay. So here, actually, I just want to highlight very briefly because these issues are, but now if you want to make a soil survey for example, for we can say so, or we can say Lebanon, you have to identify how frequent you are going to take a samples. And this is basically is known as soil survey design. There is exploratory survey, and normally this one is rapid road transfers mode. You just want to know information. For example, if I have the opportunity or chance to come to Lebanon during my walk from airport to, for an instance, Tel El Amara, then I can, when I on the car, I can take some notes how far the soil in general is different. So I can make this exploratory survey. It always, the scale of it is very low. In this scale, 1 centimeter on the map equal to 2 million centimeter on the ground. So actually, may I take, if centimeter divided by meter by 2 kilometers, every 20 kilometer, I will take a soil sample or I take observation every 20 kilometers. The reconnaissance survey, it is a low intensity detail survey. They are usually integrated in survey, making such use of aerial photography, remote sensing, and it will give a mapping unit in a landform, valleys, lowland, mountain, and it gives some information, but still the scale is very low. And now you are going to take a sample or observation every 5 kilometers. You go for 5 kilometers, you take sample. And also you can use a physiographic variation also from getting consultation with aerial photograph, صورة جوية, satellite image. All this will be used to identify. Now we come to the semi-detailed and detailed survey and intensive, and this always, especially semi-detailed survey for project. Normally, if you have to develop agricultural project, for example, in
area near to Sur or something. If you have, for example, 2,000 or 3,000 acre, so you will going to use a semi-detailed soil survey. And semi-detailed soil survey, normally you can take a soil sample every you divide it by every 2 kilometer till every 500 meter. So here you will go into more detail. Whenever you go to the larger scale, you go to the more detail. So here aerial photo interpretation, substantial amount of field study. You use the photo interpretation in addition to field study. Also, the unit will be not only soil landform, valleys, lowland. Also, we will go into association, soil association and series. Detailed soil survey. This here you go to the high intensity details, and here you are going to deal with soil sample every 20 meter, every 200 meter to 100 meter. So here you get produce result for field studies, and the mapping unit here are going to be soil series and phases of series. An intensive survey, as this is go to the farm, deep in the farm, and here you get soil sampling every 100 meter and even less than that. And typically you get with 50 meter, every 50 meter you get, and this is especially for a very small farms, very small farm, 5 hectare, 10 hectares, you get to this level. Here, from this, you can identify how many soil samples you need to study a country, to study, for instance, state. For example, I don't remember well how Lebanon is divided into administration, but we can say what is I know always. For example, al-Biqa' is it a state? Yeah. So if you want to make soil survey for al-Biqa' is, or for it is the level here is different from doing the survey for the whole Lebanon. Based on the area, you choose the suitable type of survey. Normally in soil sampling, you used this equipment and material. You need to have a soil probe, plastic bucket, trawler, permanent markers, sample bags, clipboard and paper or field notebook, and very important global positioning system, GPS. And this is very important, especially for Dr. Tilal. Today we miss him, yeah? Because with GPS you are going to you reference, or you can have a coordinate of your sample, where from where you take your samples in a very precise and defined coordination system. Also, you need a camera to take a photo from your soil, and really with use of camera you can get a lot of information. If you have a very good camera, then you can at least you can show for the others the color, soil color, and from our
this training session, we know that the soil color is very closely correlated with organic matter and also nitrogen, as you know, and also the type of the dominant mineralogy, clay, normally with black colors, sandy soils with the light colors, and so on. So you need some equipment for digging or for taking sample, and also you need some equipment to put on it the soil samples after taking that. In addition, you need some paper or field notebook that to take some observation, and it is very important to have always to have a way of documentation, including paper and camera. And also the GPS is very important to get the real coordinate of the and the location of the area that is sampled. Also, there is a need to some point to be considered. Normally collect the soil sample during fallow period, not within the growing time, because you know during the growing time you add fertilizers, you add other amendment, lime, gypsum, so this will interfere with inherited characteristic of the soil. If they are crops, collect sample between rows. And also sample should be at several locations, and normally you can use zigzag pattern, because to ensure that you have captured the variability within the soil. Field which are similar in appearance, production, pass management practice can be grouped into a single sampling unit. As Abir, this is directly correct answering for Abir comment. Collect separate sample from field that differ in color, slope, drainage, pass management practice. Avoid sampling in dead furrows. And this year you have to avoid bias, to avoid to be biased for certain certain issues, because it will lead you to generalize a very specific condition. If there is a dead furrows, wet spot, areas near main pond, trees, manure heaps, and irrigation colors, all these areas, it is very specific. And it has a very specific condition. If you take a sample from that and you get a result, then if you generalize the result of these very spot areas, this can lead to misinterpretation of results, and also misunderstanding of the nature of this area. For shallow rooted crops, you can take sample up to 15 centimeter depth. For rooted crops, collect samples to 30 centimeter depth. For trees crops, collect go beneath that, and even profile samples. Normally, when we talk about profile, as I mentioned, it not less than 150 centimeter. Always also you can collect sample in presence of the farm owner who knows the palm better, and also to make transparent, so that the farmer be sure that you take the sample from his land. And normally it is recommended in general that soil sample taken under direct supervision of qualified and authorized person in general. But if the client himself somehow is
well educated or can understand well the instruction by the authorized person, then it is possible. Because always we talk about the economical issue. Here, مثلا, for example, now if someone in a very far place from your research station, and here the cost of traveling of you to take the samples, or traveling of authorized person, and also vice versa, traveling and transporting of samples from the farm to the laboratory. So to minimize the cost, if this person is able to understand and to follow the instruction, then it is allowable to give him the necessary information to take the sample in proper way and then send it to your lab. And this is the general practice here. Also, the sample should be mixed very well, especially when we talk about composite sample, and also you have to remove foreign materials like root, stones, pebbles, and gravels. 0.5 to 1 kilogram is quite enough soil sample to conduct your analysis, because as you know, during preparation of the soil samples, you always take from the sample. For the previous procedure, you take 4 gram or 4 to 6 gram of soil for CEC, and for the soluble cation you take soluble cation in your suspension, you take 10 gram to 50 to 50 ml. So you are always take grams from soil. So when you are in the field, take the appropriate weight of the soil, so that you are not going to miss soil, or to, when you want to do a certain measurement, you don't find a soil. So you have to take adequate quantity of the soil during the sample. But in general, 0.5 to 1 kilogram is, for the most of measurement, is quite enough. Of course, you have to collect the soil sample in clean cloth or polyethylene bags. And here also we have to emphasize on something. If you going to analysis soil microbial or your soil moisture content, it is appropriate to have the suitable container for that. It should be, for instance, for microbial, it should be sterilized. It should be prevented from contamination. For soil moisture, it should be anti-proof or proof from water evaporation. So you can use a closed container, not the normal, because polyethylene bags, when you use polyethylene bag, actually you are not going to determine the moisture content in the right way, even the closed one polyethylene. Also, if you want to measure micronutrient, you should avoid to use a container that have the same metal. For example, iron should not be the container made from iron. So you have to label the bag or the container with information like name of farmer, location of the farm, survey number, previous crop grown, present crop. All these should be labeled, actually labeled, and because it is very difficult to label all this in a container or in a bag, but you have to label the basic information, name of farmer or farm, the farm number, location, and also the depths
the depth sampled. But the other information can keep it in your information notebook or for a timing when the most convenient time to collect soil sample is when there is no standing crop in the field. A sample collection time is very important for given management program. So for selecting the appropriate time for soil sampling, this point are very important. You have to schedule soil sampling and testing prior to application of fertilizer or lime. You have to take the soil sample before any application of fertilizer or others. Also, it is advisable to collect sample in early time, enough time to provide laboratory sufficient time to return to the data. And this is all of you, they are suffering from that. When you get soil samples, the client always seeking to have it very quickly because he is planning to start his cropping or plantation. Also, it is whenever there is a monitoring system, and especially I think this is very important. What we miss here, actually, I can say in Sudan, that we don't have this consistency. Normally, they make the farmers or in general the client, they make soil analysis for their farmers or project, but they do it once at the beginning of establishment of the project, but they don't going to repeat this some soil analysis after, for example, 1 year or 2 years, at least to know what is going on after the recommendation. So in general, you have to keep, if there is a chance for monitoring, you have to keep sample collection time very consistent. If you take the soil in March, next year take it in March, so that you can avoid discrepancies due to other factors than the management practice. I try to highlight the basic issues. I hope that it is shed a light on this issue. Of course, there is a lot of issues related with the soil survey and land evaluation, but this one, it just shed a light on the issue of soil sampling. Thank you. Thank you for your effort, Doctor. عفوا. عبير كويس، الكهرباء ما قطعت. Abir is not here, I guess. لا بلا انقطعت الكهرباء عند عبير، منا بقى هون بطلت اونلاين. بطل صح، لانه انا كنت شفته في الشات انه احنا حننسحب لو الكهرباء قطعت. عبير. I was asking about sampling from the field is not homogeneous, but my connection goes off just at the wrong time, so I didn't get your answer. There is a difference in elevation. Yes. Yes. I missed I thought that you are Abir. No problem. When I come to that point, yes, here. Yeah. Select separate samples from that differ in slope. What's the maximum elevation, for example? So we ask the farmer to bring different samples if you have a big land with different elevations.
Yes, this one make a difference. So they should to handle these areas as a different button should be recognized and analyzed. Different samples. Different samples, yes. Yes, but Homogeneous samples as a single sample unit when they are very similar. يعني المزرعة فعلا لو كلها متشابهة انت ممكن تتعامل معاها سامبل يونت واحدة، لكن لو في اي تباين هذا التباين سببه الاليفيشن ولا سببه العمليات الفلاحية المستخدمة ولا اللون بتاع التربة، دي كلها بطوالي انت مما يحصل تباين طوالي انت بتكون بايس. لو بتتذكروا في اول هنا ده كان في النوعين اللي هو الجريد and biased, yes. Yes, هنا طوالي انت you adopt the bias system. يعني انك انت هنا you want to capture the information and variability of the soil. So in the soil they are different in slope, in drainage system, in past management practice. You have to deal with this land as having a different mapping unit أو وحدات خرائطية مختلفة. What's the range of elevation that affects really the evaluation of the soil? So after that range, we ask the farmer to bring 2 samples. Elevation دائما related to possibility to accumulate or run off of the water. يعني المناطق المرتفعة عادة المويه ما بتقعد فيها، صح؟ المناطق بتقعد وين؟ في المناطق شنو؟ المنخفضة، صح؟ Yes. المناطق المنخفضة عادة بتكون فيها كمية أملاح زايدة، لأنك أنت بتعمل غسيل للأملاح الموجودة في المناطق العالية وبتيجي تجمعها في المناطق المنخفضة. Accumulates, yes. Yes, accumulate. فدايما elevation عنده impact on the accumulation of salt. ده one factor. Another factor المناطق مثلا العالية دايما بيحصل انه التربة بتاعتها بتتنقل، خاصة erosion you mean soil erosion. ايوه بالضبط erosion، يعني خاصة البارتيكلز بتاعت التربة، خاصة بتنتقل منها الى التربة اللولاند. عشان كده اللولاند دائما بيكون فيها الفاين بارتيكل بيكون اكتر، بيكون الكلي بيكون اكتر. in addition المويستشر كونتين ذاتها بتكون بتاعت اللولاند ومع الاليفيتد بتكون مختلفه، لانه هنا طالما هنا فيها اكوميليشن بتاع ووتر وكده ممكن تكون المويستشر كونديشن والكيميكال كونديشن ذاتها بتكون هنا. لو بتتذكروا كان اتكلمنا عن حاجه اسمها ريدكشن اوكسيديشن. الكونديشن بتاعت هنا بيكون هنا في ريدكشن عالي، ما بيكون حاصل اوكسيديشن في المناطق اللولاند مثلا، بيكون حاصل اختزال لانه ما في اكسجين كثير، في مويه كثيره، صح؟ على حساب الاكسجين. فدائما هنا بيكون الدومينانسي بتاعت الريدكشن كونديشن، وبالتالي هنا العناصر البي اتش برضه بتكون شنو مختلفه. فالإليفيشن واحد من لو بتتذكروا في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن الحتة بتاعت السويل فورمينج فاكتور، عوامل تكوين التربة بتتكون نتيجة لعوامل. واحدة من العوامل بتاعت المسببة اللي هي المزلة بتاعت الإليفيشن دي يعني الأراضي elevated soil normally have a different characteristic from the low lying or depression soil form in depressions يعني. دكتور أنا عندي سؤال بالنسبة للفريكونسي of soil sampling. يعني عم بحكي عن الانترفال تايم انترفال للسويل سامبلينج. هو الوقت يعني كل سنة أو كل سنتين أو كل 3 سنين بدنا ناخد مرة من اللوكيشن سامبل.
تعتمد على المانجمنت براكتس والمشاكل اللي تم تحديدها في الفحص الأول. يعني تعتمد برضو على رغبة العميل نفسه. يعني مثلا لو في عميل التربة بتاعته فيها مشاكل، زول الكالتشر انجينيرين اداه توصيات، دو هيك وهيك وهيك. المفروض بعد نهاية الموسم أو نهاية العملية الاستصلاحية المقترحة من المهندس الزراعي، مفترض صاحب المزرعة يجي يعمل تحليل ثاني to see what is changed، ماذا حدث من تغيير، هل نفس المعاملات دي أثرت. الانتربل هو طبعا انت بتتعامل مع شخص، يعني مع عميل يمكن عنده حسابات كثيرة جدا، لكن ما في تحديد انه كله كده الواحد المفترض يعمل. لكن ان كيس الشركات الكبيره بتعمل كل نهايه دوره زراعيه. مثلا انا بزرع مثلا السنه موسم كامل صيفي وشتوي، بعد نهايه الموسمين الصيفي والشتوي سنوي بتعمل تحليل على التربه عشان تحدد هل حاصل التغيرات، ما هي الأوضاع الناتجة من الممارسات اللي هم عملوها في إضافة أسمدة وغيره، أو إضافة محسنات للتربة، أو إجراء عمليات استصلاح للتربة إلى أي مدى حصل تغيير. بعد ذاك برضو للبرنامج بتاع التسميد، ما هو المطلوب مثلا من أسمدة لهذا العام. مثلا في بعض الأسمدة بتقعد، لو بتتذكر في المحاضرة أمس كنا تكلمنا عن إنه الناس من يحددوا الفوسفور ويحددوا النيتروجين، هو مهم لأنه المسألة دي بتتحول لايكونوميكال بوينت اوف فيو، إنها اكسبنسز. يعني هل السنة مثلا الفوسفور ما بيحصل له ليتشين، بيقعد في التربة. يعني لو استخدمت السنة دي مثلا سماد، في متبقي من هذا السماد حيكون موجود في التربة لمحصول السنة الجاية. هل المتبقي ده كافي للمحصول المستهدف زراعته هذا العام ولا لا؟ فإذا كافي أنا ما محتاج أشتري أسمدة جديدة من الفوسفور. فهي العملية بتاعت الفريكونسي it depend on the management practice, it depend on the kind of problem prevailing في المنطقة المعينة، أنواع المشاكل الموجودة في المزرعة أو في المنطقة التي تم فحصها، على مدى برضو تفهم المستخدم أو العميل لهذه المعلومات. يعني إنه هل هو يعني بيفتكر إنه أفضل إنه كل سنة يجري ولا نو. يعني دل شكرا دكتور. بس بعد في عندي سؤال. تفضل. بالنسبة للفروت كروب اورشاردز، حضرتك قلت انه بدنا نعمل بروفايل سامبل. هلا نحن عادة نطلب من المزارع انه هو يجيب العينة، وهيدي بتكون صعبة عليه يعمل بروفايل سامبل. شو الالترناتيف للبروفايل سامبل؟ at which depth in fruit tree orchard should soil sample taken? نورمال البروفايل دايمنشن بتاعته او الحدود بتاعته هو متر عرض في متر طول، او عمق متر ونصف. يعني دايما البروفايل بيكون دل بيتحفر به، عادة بيحتاج لعمالة. يعني بعد ذاك في البروفايل الفروقات، العينة بتأخذ على المستوى الرأسي اعتمادا على اختلافات التربة الموجودة في الأعماق. يعني البروفايل إلى حد كبير محتاج لزول متخصص، يعني على أساس إنه هل في فروقات. يعني مثلا أنا هجيب مثال يمكن تكون لو أنت ماشي في أي منطقة في لبنان، مثلا لو في جرف بتاع نهر
في عمارة مبنية حديثة بيكون بيحفروا حفر. لو انت نظرت لأي حفرة بتلقى انه من تعين لها من تحت لفوق، بتلقى انه في اختلافات في المظهر، وارد يكون اللون، وارد يكون الشكل العام بتاع انه في تشققات او ما في تشققات. في بعضها بيكون في بعض الاعماق فيها حصى، اعماق اخرى ما فيها حصى. فاعتمادا على الاختلافات دي هو بعد ذاك بيتم اخذ العينات. يعني مثلا ممكن يكون في عمق مثلا من 0 ل 30 سنتيمتر، العمق الثاني من 30 ل 70 سنتيمتر، بعد ذاك العمق الثالث ممكن يكون 70 ل 100، العمق الأخير مثلا من 100 ل 150. فهنا أنت بتاخد عينات على أساس إنه الجذور تحت الروتس بتاعت الأشجار بتاعت الفواكه والأشجار المعمرة، هي بتاخد عناصر ومويه من عمق بعيد من التربه، ما قدر زي الروتس كروبس كلها بتاخد 15 سنتيمتر، ولو جزء من بعض المحاصيل بتاخد مثلا لحد 30 في جزء من المحاصيل. يعني هنا لازم الروتين سيستم انت تغطي التربه الموجوده المتوقع انه النظام الجذري بتاع النبات المعني سواء كان أشجار أو محاصيل، إنه هو ده العمق اللي بتصله هذه الجذور، حتى تضمن إنه النبات في طوال فترة عمره ما يتعرض، يكون يعني يجد المغذيات الكافية في التربة. فدائما البروفايل خاص يحتاج إلى قدر من إنه يكون زول متخصص. يعني ان جنرال انا يمكن دي قلت الكلام ده في الاول، دائما يفضل انه المساله بتاعت اخذ العينات يكون ياخذها شخص متخصص، او نقول مهندس او فني متخصص، او شخص عنده قدره يفهم برضو التوجيهات دي، لكن ما تاخذ لأنها في النهاية عملية أخذ العينات دي سواء على المستوى الأفقي، يعني كم عينة تؤخذ من المزرعة، أو على المستوى الرأسي في الموقع المعين مثلا زي البروفايل ياخذ من ياتو عمق، دي بتأثر على النتائج، يعني أو بتأثر على مدى عملية وصدقية النتائج بتاع التحليل المعني، وإنك تطلع منها زي ما بقولوا تطلع منها توصيات أو تطلع منها موجهات عامة مثلا للمزارع. Thank you. Welcome. تفضل يا دكتور طلال. يعطيكم العافيه. والله مشتاقين يعني امس انا افتقدتك، قلت لهم يبدو انه انا اود دي ما كانت. والله كان عندي شغل كثير للناب ناشونال اكشن بروجرام او بلان. يعني اشتقنا لكم والله بالاكثر. اسمحوا لي اعمل ادلو بدلو صغير يعني بهالاطار هيدا اللي هلا عم تناقشوا فيه. تفضل. هو نحن اساسا لشو بنعمل تحاليل تربه؟ يعني بحد ذاتها التحاليل التربه مفيده، ولكن يجب ان تكون ضمن خطه، ضمن استراتيجيه. يعني نحن لما بنروح على بستان او حقل وبدنا ندرسه وناخذ عينات منه، لازم نعرف مساحته، انواع التربه الموجوده فيه، تاريخه، يعني شو اللاند يوز اللي فيه. اذا كان اشجار معمره نسال عن سياسه التسميد والري، كميات والى اخره، والانتاجيه قبل ما ناخذ عينات. واذا كان زراعات حقليه موسميه بنسال عن طبيعه هالزراعات
لنشوف اذا كان في دوره زراعيه سليمه، ونشوف تاريخ المعاملات والاداره تبع التربه تبع الحقل، بما فيها حتى الفلاحه وعمليات المكافحه. هلا اخذنا عينات لاول مره. المفروض يتاخذ عينات يكون فيها at least one profile per one soil type، يعني لحتى نشوف مواصفات التربه فوق وتحت، وهيدي المزارع مش دائما بيعرف شو في عنده تحت. فبعدين لما بنعمل تحاليل، واكيد بناخذ عينات ثانيه كنترول بوينتس بشكل دائري او بشكل دياغونال او زيكزاك، لحتى نوصف الحاله الغذائيه. هلا لما بنوصف الحاله الغذائيه من هالعينات هاي، او عينه مثلا كومبوزيت سامبل واحد للعمق من نفس التربه، واكيد بتعرفوا كيف بنعمل كومبوزيت سامبل من نفس العمق، يعني من كل 3-4 نقاط ناخذ عينه صفر لنقول 15 سم. هالعينات ممكن نخلطها على بساط مشمع بلاستيك، ونخلطها منيح منيح ونعملها كوارترينج، وناخذ سب سامبل او نجمعها كلها بعينه واحده اذا كانت مش كبيره، لنعمل منها one composite sample بيكون representative. هلا لما بنعمل اناليزيس تبع النيوتريانت، كثير مهم انه نحن نتخطى مساله الدوغما يلي متبعه عاده بالتسميد عند المزارعين. يعني نحن سياستنا انه نوفر، نخفض كميه الكيميكالز اللي بنحطها لنوفر بكلفه الانتاج، ونحافظ على نظافه التربه والمياه الجوفيه. بنشوف كميه العناصر الغذائيه والتوازن بيناتها بالعلاقه مع الكروبينج باترن الموجوده. يعني مثلا القمح معروف انه عنده حاجه اضافيه للفوسفور، بينما البطاطا مثلا والسولاناسيا عندهم اذا بدكم طمع او كثير بحبوا البوتاسيوم. هلا لما بنشوف عندنا في عنصر او عنصرين موجودين بالمينيموم بالسويل، نحن بنركز على التسميد عليهم، يعني بننصح بالتسميد عليهم بدون ما نعمل انه والله انه نحط مركبات مثلا. يعني ممكن ننصح المزارعين انه هم يحضروا خلطه من اسمده مفرده بناء على كميه العناصر والتوازن بينها وطبيعه الكروب، المحصول اللي بده ينزرع والحاجه المحصول. هلا ليش انا قلت انه نعمل بروفايل لاول مره؟ لانه بدنا نعرف التكستشر تبع التربه والستراكشر، ونشوف كيف البرميابيليتي والانفلتريشن والدرينج، لحتى نقدر ننصح كمان بمواضيع العلاقه بالري الى جانب التسميد. انتم بتعرفوا انه في مزارعين هلا بلشوا يستعملوا الفرتيجيشن، وهي الفرتيجيشن يعني عم بحطوا المي مع الاسمده، وبالتالي اذا حطوا كميات مي اضافيه ممكن يخسروا اسمده، ممكن تكون ذوابه وتنتقل. ومثل ما قال الدكتور محمد انه الفوسفور والبوتاس لا ينغسلان بالتربه، يثبتان، علما انه النيترات هي اللي تنغسل. فهون نحن فينا نعطي كمان بعض الارشادات المتعلقه بطريقه الري. هلا فيما بعد الكنترول سامبلينج بتعلق بوتيره المواسم وطبيعه المزروعات اللي عم تجي. يعني بعدين نحن مش بحاجه نعمل كل التحاليل. اذا كانت المشكله هي غذائيه ما في ملوحه، بنركز فقط على العناصر الغذائيه بالعينات اللي بناخذها فيما بعد. اذا كانت المشكله انه في تراكم املاح، كمان بناخذ بعين اعتبار انه نراقب البي اتش والاي سي.
اوكي، وهذا بوفر شويه بالكلفه تبع التحاليل. شكرا. شكرا يا دكتور، وحقيقة يعني معلومات مهمة جدا. البروفايل مهم حقيقة. البروفايل تحديد البروفايل بالنسبة للمزارع الجديدة بيكون مهم جدا، لأنه بيدي زي ما تفضل دكتور طلال، بدي معلومات أساسية عن طبيعة التربة نفسها وتكوينها. أنا حاولت تشير مع وزيو يعني المفهوم بتاع البروفايل. أنا داير يعني مجموعة بتاع البروفايل دي، مثلا ده بروفايل لو لاحظتوا أنا تكلمت إنه مثلا ممكن البروفايل يكون مختلف في الألوان. مثلا ده عندنا بروفايل في الطبقة السفلى ماخذ لون مختلف من الطبقة الثانية. من تحت أنا ببدأ من أسفل دائما لونه أصفر. دي مختلفة نمرة 3. وده الأوشريك أو الجزء الفوقي، دي الطبقة مثلا نمرة 4. فهنا بروفايل، هنا لو بيتم أخذ العينات مفترض من كل فيتشر أو من كل طبيعة اللي هي تتأخذ منها عينة لو لاحظتوا يعني. مثلا دي برضو لو لاحظتوا هنا، دي برضو نموذج لبروفايل. برضو الجزء الأول من أسفل مختلف من الجزء نمرة 2. أنا قاعد أشير الشاشة من تحتي معاكم صح؟ وده نمرة 3 وده نمرة 4، وعندكم الطبقة دائما السيرفيس ده اللي هو بيسموه البلاوين لاير ده، ممكن الزول ياخده منفصل. فهنا لو لاحظتوا إنه في تباين في البروفايل. فهنا أخذ العينات بيعتمد على التباين المرئي الذي يمكن رؤيته أو تمييزه في البروفايل. ده هنا برضو لو لاحظتوا برضو ده هنا ظاهر جدا. دي الطبقة نمرة 1، الطبقة نمرة 2 بها حصى لون أبيض، الطبقة شنو نمرة 3 اللي هي السطحية لونها بلاك. فهنا أخذ العينات بيتم على حسب الاختلافات الظاهرة في البروفايل. برضو هنا واضح إنه في ممكن نقول في ظاهر إنه في نوعين، 1 و2. والسامبل بشكل عام مهم إنه يكون المسؤول عن أخذ العينات يكون حد عنده خبرة. يعني لو ما تخصص السويل ممكن يكون تخصصه يعني زراعة ان جنرال، لكن يكون قابل انه يقدر يتفهم الكلام اللي انت بتقوله. لكن الطريقة المثالية انه تؤخذ بواسطة فني او زول متخصص في المجال، يعني في التربة او في الزراعة ان جنرال. ده هنا برضو بروفايل ظاهر انه فوقه 1 2 3. احنا طبعا دكتور طلال السويل سامبلين ده ما كان من ضمن التريننج، لكن كان في ريكويست من بعض المجموعه انه الناس يتطرعوا له، فانا قلت احاول ندي معلومات بسيطه. ففعلا انت اضافتك ادت الواقع الموجود وساعدت كثير في توضيح اهميه السويل سامبلين يعني. انتوا حكيتوا عن الهاندلنج والستورج وكل شيء تبع العينات التربه، تحضيرها وكل لا شيء. لا لسه. اوكي.
لكن انت خليت في التريننج بتاع لبنان ما طلبوه، كأنه رجع هم اقول عم بيشتغلوا بشكل سليم. انا شفت بالمختبر يعني طريقه تقدير العينات عندهم سليمه جدا واستورج. يعني انا اللي شفته بالفنار وتل عماره، ما بعرف بغير مختبرات. يعني بصور شفت كمان عندهم نفس السياسه، بس بالمختبرات الثانيه ما صح لي فوت شوف. بس انه بظن انا انه هم عم ينسقوا بين بعضهم بهالشغلات. بعتقد في عندهم internal يعني regulation. بالضبط. وفي في بعض الدول طالبت حتى يعني، لانه التريننج زي ما انت عارف كل دولة على حسب احتياجاتها. ففي بعض الدول طالبت انه يعملوا تريننج للسوي سامبلين وهاندلين وكذا. يمكن في لبنان ما طلبوا يعني هو بالنسبه للزملاء ممكن يعني ياخذوا بعين الاعتبار انه السامبلينج ممكن يكون بناء على يعني عمل حفره مثل هاي الحفر اللي شايفينها قدامكم اللي عم بيعرضها الدكتور. واذا كان ما بدنا نعمل بروفايل ديسكريبشن وما عارفين تماما شو في لايرز بقلب التربه، ممكن ناخذ عينات بالاوجر هيدي للمونيتورينج. يعني للمونيتورينج تبع السالينيتي مثلا، للمونيتورينج تبع النيوترينت كونتنت، ناخذها بالاوجر فيما بعد. يعني هذه كمان بتخفف كلفه الحفريات. نحن ايوه هذا الاوجر، نحن كنا نجيب بوكلين يحفر لنا، واحيانا نجيب عمال يحفروا بالرفش والمنكوش لنعمل بروفايل ديسكريبشن وسامبلينج. ولما بدنا نعمل كنترول بوينت حوالي البروفايل نشوف شو في بقلبه لايرز واعماقها وناخذ بالاوجر. ما دائما نعمل حفر ثاني او نعمل سب حفره لغمق 60 سم صغيره بس لنعمل كنترول لنشوف اللايرز كيف الفيرابيليتي تبعها، ونشوف ناخذ عينات لنشوف كيف التكستشر عم تنوع الفيرابيليتي تبعها، والنيوتريانت كونتنت كيف عم يعني. لانه هلا بالبريسيجن اجريكلتشر بياخذوا عينات بالحقل بتكون جيو ريفرنس، وبعدين بيعملوا تحاليل الان بي كي وغيره، بعدين بيمرقوا الكومباينر او التراكتور مع ساتلايت يعني مع جي بي اس فاسيلتي، بيعمل ريليز للنيوترينت وفقا للكونتنت تبع السويل باللوكيشن اللي هو مارق فيها. هون في نقص اكثر بالبوتاس اوتوماتيك ما بينزداد كميه البوتاس بهالنقطه وهو ماشي يعني. فهذا صار في هلا تقدم بالبريسيجن اجريكلتشر مبني على الجيو ريفرنس سويل سامبلينج اللي انعمل والاسسمنت تبع النيوترينت كونتنت بالسويل. بالضبط. يعني حاليا اغلب السويل سامبلين should be geocoded او should be clearly coordinated. يعني لازم يكون في احداثيات واضحه لكل نقطه، لانه زي ما تفضل برضو دكتور طلال هي دي بتساعد في البريسايز اجريكلتشر، انه عمليات التسميد وغيره بتكون او عمليات اي معامله سواء كان تسميد او اضافات محسنات بقت بتعتمد على كل نقطه في المزرعه ممكن تتعرض لمعاملات مختلفه من الاخرى نتيجه لشنو؟ للتحاليل. يعني انت بتربط تحاليل التربه بتربطها بتوصيات واضحه لنظم اوتوماتيك سيستم. بعد ذاك بيكون في إدارة للمزرعة نقطة على حسب الخصائص بتاعت التربة، خاصة في التسميد وفي عمليات برضو الري وعمليات إضافة المبيدات وغيره. في صح الجي بي اس ريسيفر او مستقبلات الجي بي اس بقت مستخدمة في السويل سيرفي على أساس إنك تعمل
تحدد الإحداثيات، وما زال مهمة جدا يعني should be considered خاصة أثناء أخذ العينات، إنها يتم تحديد الإحداثيات للمواقع التي تم أخذ العينات منها. قدامكم برضو دي الأوجرز، يعني زي ما تفضل الدكتور طلال. الأوجرز عادة ما بتكون أنت فقط بتحفر حفرة صغيرة، تحاول تصهر التربة في الأعماق المختلفة، ممكن تكون يدوية وممكن تكون برضو ميكانيك. يعني ده واحد ممكن ده يكون من الأوجرز دي المشهورة في المعامل كلها يعني موجودة. Excuse me, for example, in our lab, the farmers do the sampling and they bring the sample to the lab to test it. But here, for example, in Hasbaya, there all farmers have olive trees. They are olive trees farmers. So I have to ask them to dig for about 1 meter to bring a representative sample. Yes, it's better to. How much it's practical for a farmer to dig for 1 meter? It's hard for them. يعني وقتها نقول له ان احنا 50 سنتيمتر they panic. They panic. What about 1 meter? Sorry, can I interfere here? Yeah, of course. For the olive trees and other crops, fruiting, I mean orchards, there is 2 methods of sampling. One between the trees, another under the crown of the trees, but not beside the main stable شو بسموه الجذع. Stem. Trunk. Not beside the stump, of course, but at the border of the crown, يعني under the umbrella of the tree, you will find different values of nutrient. You know why? Because of the filtration system the farmers is applying under the tree in a round way. Okay. Yeah. Okay. Then you can advise to take under the tree, but not beside the stump. Of course, you have to be 1.5 meters, at least 1 meter away from the stump. This is the first consideration. The second, if he cannot dig a soil profile until 1 meter, and I understand he will not do it. Yes. It is possible to take, you know, 2 samples or 3 samples up to 1 meter, not more, using an auger. Yeah, like 0.30 for the trees, you can take 0.30. It is not like for the annual crops, shallow rooting. 0.30, 30, 90, 90, 120. It can be done with the auger. It is not very difficult to do, especially if the soil is not very dry. And if you do it in early spring. Usually farmers apply manure and complex fertilizer 17 or 15. It is rarely that they apply differential application of nutrient. Here is your role to reduce the cost of production for the farmer and to advise to apply the element in minimum. It's sometimes you get better results when you correct the misbalance between nutrients than applying all nutrient in one dogma. Oh, okay. Okay, it's very important to get the balance, like NPK, like for example, 1.6, 1.5, the ratio between them, and every crop has different ratio.
here, if you can model this based on the soil analysis you do, it will be very important recommendation for the farmer to reduce the cost of production and reduce the contamination, chemical contamination of the soil and groundwater. Nice, nice, very nice. Thank you. In any case, I would advise if a cooperative of farmers can seek the assistance from an engineer, agronome, who knows the soil and can make some soil profiles in the area. I know that in Hasbaya, for example, the soil is mainly calcareous, calci soil, Yes. deep enough, and maybe clay, silty clay, It's maybe mainly clay. Yes. mainly clay with pH about 8 and more, and high calcium carbonate content. The problem here is nitrogen and iron assimilation and potassium assimilation. So sometimes if they apply some protection measures like they treat the leaves against some insects or diseases, they can add something like ammonium sulfate and soluble potassium sulfate and apply some kind of leaf application to avoid the soil problem, or they can apply maybe some chelates, iron chelates in the soil to fight with the calcium carbonate, blocking the movement of potassium and nitrogen to the leaves and causing some chlorosis. Yes, I agree that you have to adopt a very applicable way of soil sampling in each area, and even if you know well the condition of the soil, so that you can manage how you can take the soil sample, because I know that even I agree with you that you will face some problems with farmers to convince them that to take the sample in that way, maybe because it is difficult, sometimes because it is expensive. But in general, I think with the studying soil, when there is a crop there, in your case there is orchard and there is olive trees in the farms, you can adopt also, in addition to what Dr. Tilal mentioned, you can adopt another methodology. Normally, the second way to determine the soil quality and the soil condition is by testing of the plant. So from the plant itself, from its growing condition, from it is the visual interpretation of the plant itself, you can identify is there any problem in the soil or not. Because actually we deal with the soil because it provides nutrient for the plant. So if the growth of the plant is okay, then the soil is okay. If there are symptoms that the vegetation or the crop or the trees on this land or this soil has symptoms of deficiency, this and indicates that the soil is losing some nutrients, so you will add the necessary fertilizers. So normally, as a second scenario for giving information, valuable information for farmers, when there is growing crops or trees in a land, you can
test the plant itself. Even if it is necessary, you can take plant sample from the leaf, and then you can make the necessary measurement for the nitrogen, phosphorus, potassium, cation and anion on the leaves. And if the balance as nutrient balance within the leaf, as Dr. Tilal mentioned, this balance is very important, is okay, then the soil is okay. If there is any symptoms of deficiency, then you have to go to add the deficit nutrient to the soil so that the plant can recover from this. We will try to see, to also symptoms of plant deficiency, nutrient deficiency. We can raise. Or what do you think, Dr. Tilal? Also, so here from the plant itself, it's important to be able to diagnose, at least for NPK. We don't speak about micronutrient, which is a little bit more complex. Yes. For example, you see the burning of the leaves edge. It's directly potassium deficiency. And even you don't need to memorize it by heart. Normally, you can take with you this color chart and compare it with the plant. So if you find similar symptoms in the orchard, you can go directly to provide a general recommendation. This tree in this soil shows symptoms of deficiency of certain cations, and you can also recommend directly that to fertilize, to add fertilizers. So normally, I think, normally as approach, normally there is two approach, either to test the soil or to test the plant. Like leaves analysis, yes? Yes. So either to go to the soil, and this normally done when they are at the beginning, when you are starting establishment of agriculture project. There is no way. You have to go to soil test, and you have to follow certain methodologies, as Dr. Tilal also mentioned, that you can go to the auger for soil sampling ranging from 0 centimeter to 90 centimeter. And the second one is go to the profile, because the profile is going deeper, so you can identify the soil properties within a longer range. But after the establishment of the farm or agricultural project, you can use plant itself as an indicator of soil fertility or general condition of the soil. Even with the salinity and problem like this, there will be a very clear symptoms on the plant come from the effect of salinity and solidity. Normally, saline soils, on saline soils, the growing crops are stunted. Also, the color development is tend to be dark green, and the general performance or the general growth of the crop is not comparable to standard one. For example, you can grow an olive tree for example 3 years is not reaching the expected length in comparison with the normal tree. For example, 1 meter, it is still 1 meter, although it is expected to be 2 meters. This gives you an indication that there is problem with the growth of this tree.
So always I totally agree and I encourage that the people to understand the national circumstance, the local circumstances, so that they can provide valuable information and recommendation for the client, whatever they are, farmers or the other institutions. But in general, you have to deal with the information, with your you take the possibility and constraints to do. But in general, if the soil is new, it is better to go to the standard soil sampling, with looking also for applicability of the method and also the visibility. And as Dr. Talal mentioned also that the soil composite sample, you have to collect many samples, but you bring all these together, you mix them together to make a one single sample. But of course, we have to take care the issues that raised by high variability. If the area or the farm is homogeneous, then you can take it as a single unit. But if there is high variability within the farm related to or caused by slope, by past agriculture practice, so you have there's changes in the color, so you have to handle these areas separately as a many single soil types. Can I share my screen for 1 minute? Yes. I will stop my sharing. We see here, this field is from Hasbaya. Oh, very nice. You see here the area between the olive trees. We cannot take sample from here to say to judge about the nutrient content in the soil. Here we can dig a soil profile, okay, and we make sure that we dig it with the face of the wall, which is going to be described like Dr. Muhammad showed the different layers. Facing the sun, at the moment we are going to sample and describe. And we take the samples horizon-wise, okay? From the soil surface to the bottom of the soil profile. Here the soil is cumulative. I think it is perhaps a rego soil because it is accumulated from erosion, and it must be deep and stony. When we want to make judgment or assess the nutrient status of the soil and the crop, we take sample from here, from this area, under the crown, between two trees, not from this area. You should avoid the large area between the trees and take in the area between consequent two trees, the soil sample. Okay. Yeah. Here you see the soil map of Lebanon. These are three soil profiles. You see here the water table, how it is high from Bika area, from Faida, you know the area. And you see here the different layers and the movement of the groundwater table up and down, leaving some layering and mottling in the soil color. And you see on the soil surface, you have the dark colored soil horizon. These are alluvial soils, okay? Also from central Bika area. That's all I wanted to share with you. دكتور طلال، يعني حضرتك بتنصح انه بداخل كل بستان، اي بستان
to take 2 samples from under the crown of the tree or between in row. In rows, just to characterize the full soil properties. Okay, profile sample. Yes, profile sample. If the soil is homogeneous, we take one profile. Okay. One profile from 1 hectare if the soil is homogeneous. It's homogeneous by the slope, by the color, by the slope, and by the land use. If it is the same land use, why we should spend more money? We take one profile. If the soil is changing in color or in the slope, then we take another profile. Each profile must characterize one soil unit or type. This is the basic information needed in the beginning of the assessment and monitoring. If we are going to organize a monitoring program for the extension service, we should have this background information. It is necessary to have it. Then we take from the between trees the auger samples for the characterization of the nutrient status and salinity if we have problem of salinity built up in the soil to be able to control and monitor. In this way, if we have this risk of salinity, we can recommend low salinity index fertilizers. Okay? Okay. Thank you, Doctor. You're welcome. عندكم فرصة ويا الدكتور طلال هو باعتباره خبير الوطني ممكن يديكم معلومات تكون مور ريليتد للبلد شوية فما استغل الفرصة يعني أزعلوا كتير. يعني أنا بنصح كل المختبرات الموجودة إنه يكون في عندهم خريطة التربة تبع لبنان مع الكتاب اللي هلا شفتوه. هذا الكتاب يعني هلا سعره يعني أقل من $1.50 وعم بيبيعه مجلس الوطني للبحوث العلمية والخرائط تبع التربة. في بقلبه بروفايل سامبلز بروفايل ديسكريبشن وريزلتس لكل لبنان تقريبا كل المناطق بما في معلومات عن الجيولوجيا وعن الهيدرولوجيا وعن الثروة الزراعية الموجودة وعن المشاكل التربة والى اخره. يعني وفي صور كثير للبروفايلات. يعني اذا المختبر فيه يشتريه من مجلس البحوث سعره اقل من يعني الخرائط 27 خريطه بتغطي لبنان كلها خرائط التربه مع الكتاب اللي هو الليجند والاكسبليكيشن نوت سعرهم اقل من يعادل تحليل عينتين تربه. يعني 250,000 عم بيبيعوهم ليره الكتاب والخرائط. فبنصحكم انه هلا تستغلوا الفرصه وتشتروهم لانه سعر مقبول بعده رخيص. دكتور نحن بلبعة اشترينا الكتاب عظيم عظيم عظيم. وفيكم تشتروا الخرائط. يعني خرائط 30,000 الخريطه سعرها بس اذا كلهم سوا بيطلع حقهم مع الكتاب 250,000 بباكج. لا حقيقة الكتاب ده مهم جدا يعني. وانا ما جايني منه شيء. يعني انا ما عندي حقوق طبعا يعني حقوق المؤلف ولا عندي شيء ولا عندي شيء اي فائده ماليه. عندي فائده معنويه انا انه هالمعلومه عم توصل للناس اللي بيستحقوها.
كتر خيرك يا دكتور. حقيقة دي تعتبر البيزك انفورميشن النسيسري لانه الزول يعمل جادجمنت للتربه توقعاته. لانه هو حقيقه مساله السويل سامبل، يمكن السويل سامبل انه حتى ايفن في السويل ميجرمنت، سويل بارامتر ميجرمنت اند ديترمينيشن، دائما احنا بنتكلم عن انه وات اكسبكتد. يعني دائما الاكسبكتد بيجي من البيزك انفورميشن الموجوده في التكنيكال ريبورت، في البوكس اللي بيحصل لها ببليشنج، لانها دي كلها بتوري مثلا الى اي مدى انا مثلا اتوقع ممكن يكون نيتروجين قدره كم في التربه، البوتاسيوم، الصوديوم، الغيره. فبالتالي انا ذاتي بتبقى لي زي الريفرنس داتا. accordingly I can imagine, I can expect, I can design and planning soil sampling و even modification في الميثودولوجيز. لو بتتذكروا يعني مثلا في الاورجانيك كربون وفي النيتروجين وفي الفوسفور وفي كلها بتتحدد انه كم تاخذ من العينه، مثلا بتحدد على حسب التوقعات بالمحتوى التربه مثلا من نيتروجين وفوسفور ومن اورجانيك ماتر. فلازم الجزئيه بتاعت الشيرنج بتاعت الانفورميشن والجزئيه بتاعت البيزك انفورميشن دي تكون الزول الشغال في المختبر يكون عنده معلومات. يعني اعتقد برضو دكتور طلال، يعني انتم هسه حاليا شغالين في البروجرام بتاع السويل داتا مانجمنت، يعني واحده من الاهداف بتاع البروجكت، الجزء الكومبوننت الثاني من البروجكت اللي شغالين فيه نحن هسه ده فيه تريننج وفيه سويل داتا مانجمنت، على اساس انه يجمعوا كل الداتا المرتبطه في السويل موجوده في لبنان وفي الدول العربيه، على اساس انها تكون الفاو بعد ذاك تتبناها يعني، وتكون في فرصه اتاحه للدول انها تشوف المعلومات دي. لانه المعلومات الشيرين اوف انفورميشن دي مثلا، او الداتا بوليسي او الداتا شيرين بوليسي، دي من الاشياء المهمه جدا في عمليه انها بتساعد ذاته في السستينبل مانجمنت. يعني بتساعد كثير جدا انه الناس يكون المعلومات المتوفره تكون متاحه. اعتقد زي ما قال دكتور طلال كويس انه يعني اشار للكتاب، الكتاب ده مفيد بالنسبه لكم برضو. الناس يحاولوا يطلعوا عليه ويشوفوا البروفايلز ويشوفوا الكاركتر المين كاركترايز بتاعت السويل بتاعت لبنان. بعد ذاك حسب كل محطة بيكون عندها طبعا وظائف. تفضل يا دكتور. شكرا. بدي اتمنى يعني هذه بناء على التجربه وعلى الخطا اللي ارتكبناه من زمان، لما كنت انا بالفنار عم بشتغل وعم نستقبل عينات من المزارعين، ولحد هلا اللي عم بيشتغلوا من الشباب والصبايا باستقبال عينات من المزارعين وتحليلهم، يا ريت بيطلبوا الكوردينيت تبع النقطة اللي جايبين منها العينات المزارعين. هيدي ممكن تنضاف للداتابيز الموجودة بلبنان، واللي عم بتشارك فيها هلا وزارة الزراعة. نحن هلا مع رالف، يعني مجلس البحوث ووزارة الزراعة، عبر رالف، دكتور رالف بعرفوه كلكم، عم نعمل سول سالينيتي ماب للبنان وسول اورجانيك كاربون ماب سيكستريشن. هلا صار في عندنا 530 عينه، 530 points from Lebanon, from all samples يلي انا جمعتهم بال 1997 ل 2001، ومجموعه ثانيه من العينات يلي من 2017 ل 2021. هدول العينات كلهم جيو ريفرنس، وفيهم معطيات عن النيوترينت. نحن هلا مهتمين بالكربون وبالسالينيتي الاي سي. هلا ممكن بعدين نعمل خرائط للنيوترينت كونتنت بهالسويل، لحتى نشوف وين اي مناطق، وين في عندنا هوت سبوت وين في عندنا كونتنت عالي، لانه بتعرفوا انتم انه في اكيوميليشن للنيوترينت ببعض المناطق، وبعض المناطق في ديفيشنسي اكثر. فيا ريت بتطلبوا دائما من انه يجيبوا لكم لكل عينه
اذا ماخذين عينات من متباعده يعني عن بعضها شوي، الجيو ريفرنس انفورميشن يعني الكوردينيت، كل واحد في معه موبايل، على الموبايل في يطلع لوكيشن ويسجل لكم اياها. بعتقد هيدي بتفيدونا، وانتم بصير في عندكم داتا بيز لكم تقدروا تراقبوا الامور اذا كان هالمزارع اذا رجع اجى لعندكم مره ثانيه. مع مشكله جديده بترجعوا للانفورميشن القديمه وتشوفوا كيف عم تتطور الامور بارضه. وبتفيدوا الناشونال سول داتابيز يلي هلا عم تنعمل، يلي بده يصير على اساسها بالمستقبل مونيتورينج، لانه نحن مش حنعملها ونوقف، لان المفروض يصير في كونتينيويشن وفولو اب من قبل المؤسسات الوطنيه لحتى نشوف كيف بدنا نحسن وضع التربه وما نخلي يصير في عندنا سول degradation و deterioration of quality والى اخره والى اخره، نحافظ على الفيرتيليتي والبرودكتيفيتي تبع السويل. كلنا مهتمين بالامن الغذائي. وشكرا. طبعا بتفيد في المسألة بتاعت الدوكيومنتيشن، الجيو داتا بيس مهمة جدا. الدوكيومنتيشن طبعا الناس زمان بيشتغلوا الداتا بتكون داتا ما عندها علاقة بالمكان، فبقى حاليا كل الداتا بيز مانجمنت او إدارة المعلومات الناس بيفضلوا انها تكون عندها بعد مكاني اللي هو النظم بتاعت الجي اس الجيوغرافيك انفورميشن سيستم. فمهم زي ما تفضل دكتور طلال المسألة بتاعت انه حاليا كل الداتا في طريقة انها تكون عندها احداثيات واضحة، وزي ما يمكن بالمناسبة للمزارعين يعني يمكن هنا الجي بي اس يعني انيبل سمارت فون، حتى السمارت فون العادي ده فوقه لوكيشن، يعني الزول اثناء ما بياخد العينة بتاعته بس يرسل اللوكيشن بيكون فوقه احداثيات بالنظام بتاع اللاتيتيود لونجيتيود. فلو توجدت اللاتيتيود لونجيتيود بعد ذاك ممكن نخش بعد ده انه لاي نظم بتاعت كوردينيشن سيستم. انا افتكر برضو الكاميرات مهمه، يعني برضو بتدي معلومات، يعني يمكن تفضل دكتور طلال، يعني من خلال البروفايل اللي ظهروا في البقاع وفي وسط لبنان يعني التصوير مهم جدا في اخذ العينات، بدي مرات معلومات كثيرة عن التربة، لأنه السويل كلر هو واحد من المؤشرات الكبيرة أو المؤشرات الأساسية لخصائص كثيرة في التربة. يعني فيلاري الليلة فيلاري لا أنا موجودة عم بتسمع. هو الايشو بتاع السويل سيرفي، لانه انا يعني انا متوفر لي معلومه انه في جزء كبير منكم انتم اساسا الباك جراوند بتاعه سويل، مش سويل، الباك جراوند بتاعه كيمستري، مش كده؟ يعني وفي جزء زراعه، صح؟ يمكن صح يمكن صح. ايه صح. أنا مش زراعة. يمكن صح. مشان هيك انا بقترح انه نعمل يوم عمل حقلي. انا بتبرع فيه، يعني ما بدي اي مقابل. نجتمع بمحل يكون وسطي بين الجميع، نعمل سول بروفايل ديسكريبشن من الاي لزد، كيف بنعمل الديجينج، كيف بنعمل الديسكريبشن، وكيف بنعمل السامبلينج. بعتقد انه بيكون مفيد للجميع، يعني من الشباب والصبايا. انا مستعد خلال فصل الصيف بكون موسم يعني في الواحد ينزل على الحقل، نختار بقعة انتم اختاروها، نسقوا بين بعضكم. انا بقدم نفسي لخدمتكم بهالنهار لنعمل بروفايل ديسكريبشن سوا، يعني بصير عندكم امكانيه انتم
تعملوه بشكل مستقل او تشرفوا عليه في مناطقكم. يعني بعتقد دكتور بطلع عمارة هو أفضل شيء لأنه عنا في سهل ومعمول لي ديجا قبل يمكن السول بروفايل، ف الديمونستراسيون يكون يمكن أفضل هونيك. ما بعرف إذا الكل بيناسبهم لأنه مناطق بعيدة يعني عليهم. لو فنار يمكن ما فينا نعملها. هلا في شقفة أرض صغيرة هون بس يعني بالفنار. مو كرمال هيك عم نقول يمكن طلع عمارة بعدها أفضل شيء. مظبوط، بس يمكن بدنا ناخد موافقة المدير بالأول كمان كرمال نعمل هالشيء، ما بعرف. إيه أكيد. بس لا، فكرة كتير منيحة، هيك نحن بنستفيد كمان وبنقدر نفيد الباقيين. انتوا اتفقوا بين بعض وبعطيكم انا بعدين يعني بعض المعلومات حول كيف نختار النقطة، وبعدين اذا في بوكلين، اذا ما في بوكلين بده ينعمل حفر يدوي، ويعني بقول لكم كيف نعمله بشكل انه تكون الشمس ضاربة على البروفايل مثلا الصبح الساعة 9 لنقول او الساعة 10 لحتى نقدر ندرسه ونكون مضوى مليح عليه من فوق لتحت، لانه الشمس وجود الشمس وحركتها كثير مهمه بهالموضوع منشان الاضاءه على كل المعلومات اللي موجوده، من كان سول كولر، سول تكستشر، سول بوروزيتي، ستونينس، روت اباندنس اكسترا. بهمنا هالشغلات لانه هيدي بتعطيكم معلومات وين الروتينج سيستم موجوده، وهيدي اللي بتخلي بعدين السامبلينج يكون البوليسي تبع السامبلينج والمونيتورينج انه اي دبس بناء على الشيء اللي بتشوفوه بالبروفايل. أكيد. انا افتكر عرضي جيد. أكيد جيد إن شاء الله جدا. خير. إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. هو حقيقة مسألة السويل سامبلين مهمة جدا للمسألة بتاعت إعطاء المعلومات المفيدة للفاينل يوزر أو الاند يوزر اللي هو سواء كان مزارع أو كده. فالعملية بتاعت أخذ العينات حقيقة مسألة مهمة وفيها جانب فني، لكن ما يعني ممكن زي ما ممكن تفضل دكتور طلال ممكن يساعد في إنه يوضحوا للناس وتكون حاجة جيدة يعني. يعني لكن كناشونال سويل كونسلتنت انا لو سمحت لي بعتبر انه انا هلا عم بعمل الناشونال اكشن بلان لحمايه التربه، بعتبرها هيدي جزء من الكاباسيتي بيلدينج، يعني من ضمن شغلي حتى يعني. هيدي كاباسيتي بيلدينج تريننج اوف ترينرز. بالضبط. هي برضه يا دكتور طلال، انا يعني في الاكشن بلان انا افتكر يعني في حوجه يعني لزياره البوليسي او الريجوليشن شويه، يعني لانه حقيقه هو المعمل بتاع التربه، انا فهمت انه المعمل بتاع التربه هو بدي نتائج دي تناقشنا فيها كثير خالص، بدي لشخص ثاني اللي هو الاجريكلتشر اكستنشنست في الوزاره على اساس انه هو يدي الفاينل. وبرضه في الاول السويل لابوراتوري ما مسؤول عن انه يجيب العينات، فهنا دي يعني الفراجمنتيشن ده داير تو بي ريفيزيتد ولا يعني تو جيت لوكونيت، يعني الميثودولوجي ده والبروسيجر دي يعني انا اعتقد يعني لو سمحتوا لي يعني هو فيها جابس يعني لانه السامبل مهم للزول اللي بيعمل الاناليسيس عشان في النهايه الزول اللي بيعمل الاناليسيس ينقله برضه لشخص ثالث اللي هو بيدي ريكومنديشن. فهنا في التشين بتاعت dissemination of knowledge عن البروسيجر فيها جابس شويه، ممكن تؤدي يعني ما بيكون الاستفاده من النتائج بتاعت تحليل التربه في المعامل بتقل يعني. لكن دي طبعا بترضخ لسياسه الدوله او سياسه المؤسسات، لكن ممكن تكون بي ريفيزيتد انه الناس يقدروا يخلقوا لينكس اقوى
خاصة الجزء بتاع بالمناسبة الجزء الخاص بتاع السويل سامبلين ده مفترض يكون ان وي ورا النظر يكون في سوبرفيجن ولا مونيتورين ليفل اوف نقول ليفل يعني ما نقول كامل يعني عشان الصبايا ما يزعجوا من انه يمشوا الخلا ويمشوا الفيلد فيكون في جزئية شوية. فغايته دي في الاكشن بلان الناشونال اكشن بلان حقه if it is possible يعني can be accommodated بتكون بتزيد من الفائدة من التحاليل بتاعت التربة في المعامل اللبنانية يعني. إذا سمحت لي يا دكتور تفضل. يعني إنه النزول إلى الحقول لأخذ العينات أو للعمل بروفايلات ما بعتقد أنا إنه رح يكون من ضمن مهمات هالشباب الموجودين بالمختبرات اللي عم بيعانوا أصلا من قلة البرسونيل والستاف. مظبوط، معك حق. فوزارة الزراعة في عندها مكاتب إقليمية وفيها مهندسين زراعيين مسؤولين عن الإرشاد الزراعي. أنا برأيي البوليسي لازم تتركز على تدريب هدول المهندسين ليكون في علاقة يعني بالعلاقة مع مختبرات التربة تبع لاري اللي هن ينزلوا على عند المزارعين وهن ياخذوا العينات او يشرفوا على اخذ العينات وعلى توصيلها الى المختبر واستلام النتائج واعطاء الارشادات العمليه. يعني هذا بعتقد الطريقه يمكن الاخصر، لانه بكل منطقه في عندنا مكاتب اقليميه لوزاره الزراعه يعني بالمدن الكبيره وبالاقضيه. فمن هون وبكل مكتب في مدير مكتب ومهندس زراعي وفي معه 2-3 مهندسين موجودين انتاج نباتي وانتاج حيواني والى اخره. فبعتقد الريكومنديشن لازم تجي بهالاطار هيدا، انه نحمل كل العبء لمختبرات التربه لحتى هن يقوموا بهالعمليه كلها. بعتقد شيء مش واقعي ومش عملي بالظروف الحاليه على الاقل. صح دكتور، نحن ما عندنا البيرسونيل الكافي لنقدر نعمل كل هيدا الشيء يعني. انجا نشتغل يلي للعينات الواصله لعنا على المختبر. وانا بعرف انه وزاره الزراعه وظفت بالارشاد الزراعي 75 او 90 مهندس زراعي بعتقد من مده يعني من شي 10 سنين. فهدول مفروض ينعمل لهم اكتيفيشن وينعمل لهم جوب ديسكريبشن انه يعني اللي بيتناول عمليه مراقبه التربه وخصوبه التربه واخذ العينات واعطاء ريكومنديشن للتسميد والى اخره. لا انا دكتور طلال، انا اجري ويز يو يعني انا متفق معاك في الرؤيه بتاعتك. انا بس جست كان الفكره بتاعتي انه الواقع حاليا انه يعني في تشتت يعني ما الاشياء ما في جابس يعني. لكن لو في شخص مؤهل وكواليفايد ومسؤول عن انه ياخذ العينات وبنفس المستوى هو يعني اشرف على اخذ العينات وفي النهايه اشرف على اعطاء ريكومنديشن ات از اوكي. لكن طبعا انا بتكلم عن الواقع الحالي انه يعني انت وضحت حل انا افتكر كويس يعني فوق معالجه للوضع. انا بس همي كان هدفي من الكلام انه الجابس الموجوده دي مفترض تو بي فيل هاو تو بي فيل. انت اقترحت حاجه كويسه، لكن حاليا مثلا اللي بياخذ العينات هو شخص، اللي بيحلل العينات هو شخص اخر، اللي بيعطي الريكومنديشن هو شخص ثالث. هنا في التشين دي فيها محتاجه كان للربط. لكن ما تفضلت بذكره حضرتك يعني انا افتكر انه ده حل مناسب على الاقل. بقى في نفس الشخص اللي بيشرف على اخذ العينات هو نفس الشخص اللي بيسلم للمعمل وهو نفس الشخص اللي بيستلم النتائج من المعمل وبيعطي النتائج النهائيه للمزارع. هنا بتضمن انه في زياده للاستفاده من المعلومات بتاعت المعامل في عمليات التنميه بتاعت او الاداره
الاداره الجيده للاراضي في لبنان. يعني انا افتكر انه يعني افتكر اقتراحك هو قدم حل عملي يعني، لكن انا كنت بتكلم انه في مشكله يعني it need to be revisited والناس يعملوا بروبوز او يقترحوا حاجات يعني. فاعتقد اقتراحك مقبول جدا ومعقول، وفوقه مراعاه للظرف بتاع الشباب والصبايا في المعامل، يعني فعلا العدد بتاعهم بسيط. طبعا برضه في الاكشن بلان حتقترحوا انه يزيدوا العدد شويه برضه، لانه برضه انا انا افتكر انه برضه العدد، انا كاتب في الريبورت، بتذكر كاتبين في الريبورت انا ولوكاريزا كاتبين اعتقد كاتبين اكستريملي لو، يعني النمبر ذاته مش لو ساي، يعني اكستريملي يعني لو. فاليدي لحالها بالمختبر، يعني هي بدها تستلم يعني وهي بدها تحضرها وهي بدها تحللها وهي بدها تخيل انا اروح جيبها للعينه كمان لا ما تجيبي واعمل بروفايلنج لها. لا نحن يا ملاري، ما انا فاهم انه يعني انا متفهم يعني انه ما ممكن يتم كده، لكن انا يعني حقيقه يمكن دكتور طلال يعني اقتراح كويس. انا داير اللينك بس، يعني انت من الفلو بتاع البروسيجر تكون فيها لينكج، لكن الطريقه الحاليه ما في ربط بين المعمل والسامبلين واعطاء النتائج. يعني زي المعمل ستاند الون بيجيوا نتائج، بيجيوا اقصد عينات، وهو جاست ديليفر العينات خلاص كده، يعني ديليفر لمنو وهاو هو انه يستفيد منها، لانه المعلومات دي بتاعت السويل دي حقيقه التحليل بتاع التربه انا عارف انه يعني تزبايت الظروف الحاصله، انا اينو انه اكسبنسيف وكده، يعني معناه الحاجه دي ذات فاليو، يعني مفترض الناس الفاليو بتاعتها تو ماكسمايز البينيفيت من الريزلتس. تو ماكسمايز البينيفيت معناه انت داير لك الفلو اوف اكتيفيتيز يكون في لينكج. فهنا لو مثلا اقترحنا دكتور طلال افتكر كويس، يعني وزاره الزراعه هي بتكون هي الرابطه بين السلسله كلها، من اخذ العينات، تسليم العينات للمعمل، استلام النتائج من المعمل، اعطاء التوصيات للمزارع. طبعا هي دي ذاتها دايره برضو القبول بتاع المجتمع لها، يعني يمكن يكون برضو المزارعين بتاعنا هو حب يجيب عيناته ويحللها ويزالكم انتم بالراحه كده عشان ما يدفع قروش زياده يا جماعه دي كده ويمشي. لكن يعني anyway انا I appreciate الجهد الكبير من الشباب، يعني حسب المعامل اللي حللناها طبعا اللي عملنا لها تقييم اللي هي العمارة والفنار، العدد بتاع البيرسونيل والبلوي يعني اكستريملي لو، يعني ما عارف الاوضاع في المعامل الثانيه كيف، لكن I think انها بتكون similar يعني. يعني I will take care to include this recommendation in the national action plan, in the recommendation for the future perspectives. Thank you very much all for your input. تسلم يا دكتور. انا حقيقه سعيد يعني دايما بشيد بالنزعه بتاعت اللي هي التبادل الخبرات بين الاجيال، يعني المساله دي انا من دكتور طلال معجب بها جدا، يعني الميل لنقل التجارب بين الاجيال اللي اشتغلت في اوقات مختلفه، واتمنى انها تكون سائده في كل المنطقه العربيه، يعني الشغالين فيها النير ايست او الشرق الاوسط وشمال افريقيا يعني. ان شاء الله تستمر التعاون يستمر بين الجيل الشاب والجيل الاقل شبابا. يعني نحن شباب بعدنا يا دكتور محمد. يعني طبعا الجيل الاقل شبابا احنا من الفيفتيز، الناس يعني ال50 بقينا مرحله في الوسط بين الناس في ال60 والناس الاقل من ال50 اللي هو ال40 وكده يعني. فدائما بيكون حريصين انه الناس انه to bring الجنريشن together، يعني الشباب الصغار خالص
والشباب الاكبر مننا برضه يعني. بالضبط. انا دائما بقول يا دكتور انه الستات او النساء عمرهم مثل ما هن زي لوك لايك مش ضروري تطلع على الدفتر او على الهويه. والشباب عمرهم how they feel and behave. Yes, yes. Okay, we feel young and productive, so we are young. Yes, yes. And the ladies are beautifully looking. They are young. Yes, you're right. Yes. أي كومنت؟ بس thank you دكتور طلال على المداخلة والفكرة يلي بدك تبقى تعملها دخل وزارة الزراعة الإرشاد الزراعي بالأخص كرمال السامبلينج بوينت يتاخدوا، ويلي عرضته كمان إنه تعلمنا كيف ينعمل السويل بروفايلينج كمان فكرة كتير بتجنن. اوكي ثانك يو، وراح نعملها ان شاء الله ان شاء الله لكم، وراح نقترحها تنعمل لمهندسي وزارة الزراعة بالمناطق كمان. يعني منا فكرة بطالة أبدا، يصيروا يعني هن بيكونوا عم بيساعدوا كمان خاصة بهالظروف. بالضبط بقدموا ساعتها دعم فني وتقني لكم وللمزارع، يعني هن بيكونوا حلقة الوصل. يعني يا ريت كان في حدا من وزارة الزراعة معنا اليوم بالتريننج. على كل حال يعني تقرير الناشونال اكشن بلان اللي انا رح اشتغل عليه حضرتك بتحضره؟ انا بدي اكتبه، واكيد حيتقدم لوزاره الزراعه، يعني مش حيتقدم مش حينحط بالجارور بصفتها هي منسقه المشروع بلبنان. يعني ان شاء الله يتاخد in consideration. يعني انا بدي اسعى، انا موجود بشكل دائم مع الوزاره، موجود بلجنه الاسمده، نحن نجتمع بشكل دوري اوكي برئاسه المدير العام واحيانا برئاسه الوزير. ف يعني بعتقد انه في عندنا مجال نطرح الامور من بعد ما يتقدم التقرير ومتابعتها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بالتوفيق. ان شاء الله يكون اليوم الحقلي ده يكون اونلاين، على الاقل نشارك معكم على البعد يعني. لا بركي اذا زبطت الاحوال تقدر تجي على لبنان وتشوفوا لايف كمان. ان شاء الله والله. ان شاء الله. طبعا فكره احسن. يعني هلا لا تعمل ترانسليشن او شو بسموها برودكاستنج من الحقل. ما بعرف قديش هالشغله ممكن. ده في كونكشن، قد بيكون في كونكشن كمان خاصه اذا كنا بالضبط. بالبقاع. بس ممكن ينعمل فيلم اذا بدك حول هالموضوع وينعمل له مونتاج، وبعدين يستعمل اذا بدك للاويرنس وللتريننج اوف اذر ستاف. بالضبط. Why not? We can do this. We can do this. Why not? بالضبط. يعني انا حاليا يعني مثلا من ملاحظاتنا مثلا ما اشتغلنا في لبنان حاليا، ممكن الماتيريال اللي عملناها دي حتى الفيديوز وبتاع ممكن تساعد في تريننج لدول تانية. فبرضه لو انت عملته في ده برضه الصور ممكن يساعد في تريننج لدول تانية، يكون جيد جدا. شكرا. وانا راح اخليها عندي بالاجنده، وانا راح انسق مع الصبايا والشباب. وعلى فكره طالما انت عرضت هلا هاي الصوره، في شغله مش دائما نحن عم ننتبه لها بالنسبه للبلانت نيوتريشن، اللي هي دور المغنيسيوم المهم والمنغنيز. ملاحظين اصفرار الورقه يعني الزنك، هالشغلات هيدي لا تقل اهميه احيانا عن النيتروجين
يعني احيانا يمكن اذا ما سمدت اعطيت بس شويه مغنيسيوم، اذا كان التحليل اظهر انه نسبه الكالسيوم عاليه ونسبه المغنيسيوم كثير واطي، انه كمان مش ضرر انه نشوف امكانيه نستعمل شويه مغنيسيوم على التربه، لانه الريسبونس عليها يمكن يكون عالي انك حطيت اسمده احيانا. يعني هاي الشغله احيانا كثير وي ار اندر استيميتنج، حتى انا كنت اندر استيميتنج هاي الشغله من خلال التجارب اللي عملتها مثلا. نعم. شوف كيف الورقه مصفره، يعني مثل الحديد تقريبا شكل السيمتومز. انه وبعدين بدي الفت انتباه الاخوه انه دائما الماكرو اليمنتس بنشوف الورق القديم مش الورق الجديد. يعني السيمتومز تبع الديفيشنسي على الورق بنشوفها على الورق اللي عمره فوق الاربع اشهر، مش الورق الجديد يلي منبت فوق بقمه الهرم اللي شايفينه. فوق ببين اكثر المايكرو اليمنت ديفيشنسي، لانه اغلبهم هول الحديد مثلا ما بينتقل من الورقه القديمه للجديده، بينما العناصر الثانيه مثل الام بي كي ممكن تنتقل لما تصفر الورقه القديمه تعطي مغذياتها للورقه الجديده. ولكن المايكرو اليمنتس الاوليجو اليمون ما بينتقلوا. هيدي شغله لازم ننتبه لها. شكرا دكتور. دايما برضو المايكرو نيوترينت بتظهر في الفينس اوف ذا ليف، ما بيكون في البلك كله بتاع الورقه، بتظهر دايما بيقولوا عليها شنو العروق الصغيره الموجوده في الليف. دايما النقص في المايكرو نيوترينت الكوبر وهنا. النيتروجين مثلا دكتور اصفرار كلي. اصفرار كلي يعني. كلي. الحديد والزنك بيكون اصفرار وجزء اخضر في بتوين فينز. والبوتاسيوم بالاضافه لهي الشيء اللي معروض هلا بصير في عندنا احتراق للجوانب الورقه، من تيجي من فوق ونزول على الجنبين بصير في احتراق، اللون بني بصير للورق. يعني بضل من تحت من النص بضل اخضر، ولكن اطراف الورقه بتحترق وتصير لونها بني، مثل burning، يعني burning edge the bottom of the leaves. طيب any comment؟ No, thank you. طيب لو اي اضافه اي حاجه لو طيب اعتقد بعدها حنقوم. عندي بعد شغله اذا بسمح لي. تفضل دكتور. لما بناخذ العينه بالحقل اتس بريفيرد انه نحطها بكيس بلاستيك، ونحط الكيس البلاستيك اللي يحتوي العينه هو مقفل، نقفله بشريطه من هالشرايط تاعول ربطات الخبز يعني عادي، ونرجع نحط هذا الكيس بكيس اخر يلي بقلبه بنحط الورقه يلي مكتوب عليها number of the profile, date، العمق، ومستحسن ينكتب هالشيء بخط
بقلم رصاص مش بقلم حبر، مشان ما يصير في عليه اي رطوبه وينمحى. اذا كان عندك قلم ممكن فاتر تكتب على البلاستيك من برا مش مشكله، فيك تكتب، بس مهم ما ينمحى من الرطوبه. بس انا دائما بفضل اعمل ورقه، قصاصه ورق، اكتب فيها تاريخ تجميع العينه، المكان، مين صاحب الارض، كوردينيت، العمق، هالشغلات اكتبها، اذا او على دفتر سجل لوحده. بس على الاقل بقلب السامبل يكون في تاريخ والمكان والعمق. وهيدي العينه الورقه بتضلها بقلب الكيس الخارجي. لما بدنا نفتح الكيس الداخلي وننشف العينه يعني المعلومات المتعلقه بالعينه ما بتطير وما بتضيع، بتكون موجوده تحت منها، دائما موجوده بالكيس، منشان نقدر لما بدنا ناخذ جزء من العينه لنطحنه بعد ما ينشف بالهواء بشكل انه يكون بمحل بعيد عن الغازات والايجنتس وغيره وغيره والغبار. بعد ما ننشفه ونطحنه يكون في عندنا سب سامبل باقي على جنب مع الكوردينيت تبعه، مع الانفورميشن تاعيته، مشان ما نضيع على طول. هاي المعلومات لازم تكون محفوظه. والى جانب انه على العلبه يلي فيها العين المطحونه والمغربله كمان يكون في عليها مؤيد كل هالمعلومات، رقم العينه، المكان والعمق، مشان نقدر دائما نرجع ما نضيع، نرجع للعينه لحتى نتاكد من بعض الامور اذا كان لقينا في شيء داوت او اي شيء بده مراجعه. بالضبط، معلومات مهمة لازم الناس ينتبهوا لها في السامبلين يعني. إذا ما في أي إضافة، أتمنى لكم ويكند. إحنا طبعا حنبدأ الويكند اليوم، نتمنى يكون ويكند جيدة، وطبعا حنلتقي بعد 10 يوم إن شاء الله، على أساس نخلص باقي الجزئيات، ناخذ الثاني ال5 أيام المتبقية إن شاء الله.